Good day, ladies and gentlemen. We're glad you're watching. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candid Talk, open forum political discussion show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, William Ruto is now accusing former President Uhuru Kenyatta for inciting the young people against his government. This is in the backdrop of Uhuru Kenyatta coming out forthright and telling the youth of this great nation to stand up and fight for their rights, or else everything that has been made available for them through toil and all manner of suffering that their founding fathers fought to make available are being lost before their eyes. Now, this is being interpreted by Kenya Kwanza administration as incitement. And of course, they are not yet over the shock of the Gen Z revolution of June last year. And so that nightmare seems to be replaying in their minds. And when Uhuru Kenyatta added his voice to the young people standing up and fighting for what is rightfully theirs in this great country, it is not sitting well with William Ruto and team. The first to throw the bubble was, or the shot was Duale, his CS for environment. And now the whole brigade of Kenya Kwanza was in Western Kenya today. I understand there is now a working tour for William Ruto in Western Kenya. That is where all this is happening. Now, this is a matter of great concern. Doesn't William Ruto differentiate between people fighting for their rights and getting involved in violence or all manner of lawlessness? Civil disobedience, picketing, and demonstrations and protests against an administration is all covered within the Constitution. And so I don't see why there should be an issue with the former president urging the young people to stand up and exercise their constitutional right of ensuring that public resources are not turned into private property under their watch. And so I believe the twistedness of Kenya Kwanza and their spinning of propaganda is back. And I don't know why this is coming up, but it appears the lie about Uhuru Kenyatta and, Uhuru Kenyatta being in a handshake with William Ruto seems not to have been as true as it was reported. Now, that's also something that we'll look at extensively. What's happening with our media houses? Are they now becoming gutter press because all these things are being spinned around and fooling Kenyans that the politics are going in this direction because of one and two. But the truth behind it seems to be far from where that is being portrayed to be. So we would want to ventilate on this extensively. So please, as we start out the conversation, make sure you don't watch the show alone. Invite somebody, share the link widely. We are live on Sound Candid Talk Live YouTube channel, Sound Candid Talk YouTube channel, Sound Candid Talk Facebook page, as well as TikTok. Thank you for all who are joining us. Please make sure you share the link widely, share the live, and of course, like the video and be on the forefront to participate fully into the show. We believe this is one place where Kenyans will voice out their concerns, and then, of course, a lasting solution will come out of what we are giving out as the option or as the required solution to what is happening. Now, this agitation, this unrest, and then, of course, the former deputy president Gachagua was in Laikipia today for a church service, and what came out of his lips, and this seems to be a counter response to Mainanjenga and the Mainanjenga fiasco that played out yesterday in Nyeri, and so there seemed to be a response. But there is something that is also boiling in the mountain, which I believe we all as Kenyans need to be concerned, and that is the outright reporting by the former deputy president
that William Ruto, the current president, is reviving the activities of Mungiki in Mount Kenya, and this is not sitting well with the mountain. So I would want also all the people, especially those in the mountain, to report. Do we have Mungiki back on the stage, on the matatu stages? Are they collecting nyumba, wherever, house levy? Are they collecting, in quotes, housing levy and all manner of taxes that were extra constitutional? I would want that also to come out clean. I'm happy Guru is here. I'm happy Lala is here and Mama is here. So we are starting out on a high note. Please make sure you don't relent. Karibisha mtu, hakikisha huko mstari wa mbele kuhamasisha Wakenya wakuje waseme yaliyoko mioyoni mwao kwa masuala haya. Nashukuru kila mmoja. Naomba tumakinike tunapoanza kwa fujo. Namuona Chak Mdune ashaingia, Dahi Abdi ashaingia. Naomba tafadhali tumakinike. PS hajaingia, lakini wewe ukifika unashika doria tu, unakaribisha mtu, kisha unasimama imara kutekeleza wajibu wako kama Mkenya mzalendo ambaye amejitolea mhanga kuokoa nchi yake na kuhakikisha kwamba ukweli wa mambo unajulikana na propaganda ya wajanja haita succeed kufanya nini, kuwahadaa wa Kenya kwa kuambia kwamba mambo iko sawa ili hali hakuna lililoko sawa. Kwa hivyo tafadhali makinika. Nashukuru kila mmoja. Naomba tuanze wote kwa fujo tu tunapochambua masuala haya. So tutaanza na hiyo habari kwanza ya kudai kwamba Uhuru Kenyatta anafanya nini? Anachochea vijana kuasi serikali ya Ruto. Anasema viongozi wasidanganye vijana ama wasifanye nini, what is it called? The Swahili word is missing. Chak, tafadhali njoo mapema. Wanachochea vijana wafanye fujo. So I would want to counter check all this and put it in proper perspective. Ni kuchochezi ama ni swala ambalo linatakikana? Na kwa William Ruto tu kumkumbusha, vijana wakiuliza kazi uliohaidi, wakiuliza nini karo ya shule, okay, uliohaidi na iko kwa katiba, wakisema afya ama matibabu yawe hospitalini, madaktari walipwe, makosa iko wapi? Kwani wanahitaji kuchochewa ndio waulize hayo maswali? Na wakiuliza hayo maswali wanakukosea, wewe waambie tu ulikuwa umeahidi lakini ulikuwa hukukuwa soba. Kuna hiyo wimbo inakwenda nasema, I am not sober, I have taken Guinness. Now I am not the one, I'm just repeating a song, okay? So William Ruto tuambie wakati alikuwa anapeana hiyo ahadi, he was not sober, he had taken Guinness, then we'll forgive him. But if he promised and is now not delivering, then we should ask those questions na situtishe kusema kwamba tunachochewa. Let's get out this. Well, once again, it's a pleasure to have you with us. Thank you for making time. Welcome to Checkpoint. My name is Jesse Rogers. Joining me on sign language interpretation tonight is Damian Evans. Let's kickstart the broadcast with our top story tonight, where political tension between President William Ruto and retired President Uhuru Kenyatta has once again surfaced, with President Ruto appearing to take aim at his predecessor following remarks made by Uhuru Kenyatta on Friday, urging the youth to rise and fight for their rights. Speaking during an interdenominational prayer service at Cheptais High School in Mount Elgon, Bungoma County, President William Ruto cautioned against inciting the youth in what seemed to be like a direct response to the former head of state. Our political reporter, Jeff Kirui, kickstarts our broadcast tonight. Speculation were rife about a possible political truce between President William Ruto and retired President Uhuru Kenyatta following their December meeting at Uhuru's Ishaweri rural home. However, their underlying differences have once again come to the fore,
with Ruto accusing his predecessor of inciting the youth against the government. These young people of Kenya, they don't need violence. They don't need confrontation. They want opportunities. They want jobs. They want opportunity to engage in business. This follows remarks by retired President Uhuru Kenyatta on Friday in Nairobi, where he challenged the youth not to be intimidated and to rise and claim their rights. Speaking during the burial of his cousin, the former president called on the younger generation to take a stand. Sijui mumeogopeshwa, sijui even you gonna naona rudi uingie hii majenzi nyinyi ndio the story of the future. Fight for your rights bwana. Sio kukakaa hapo mambo mali yenu ichukuliwe na nini mumepata haki yenu. Mnasikia nyinyi? He's coming barely a month after a symbolic handshake between the two leaders during Ruto's visit to Kenyatta's Ishaweri home, a gesture many had interpreted as a move toward reconciliation. The Ishaweri visit set tongues wagging, with political commentators viewing it as an attempt to rebuild the support in the Mount Kenya region, which appears to be drifting away from Ruto's Kenya Kwanza administration. Teteeni haki ze? Sio kukaa tu munaogopa. Kuogopa sasa ni sisi tutulie sisi. Ninyi ndio mko na nguvu ya kupambana na hiyo watu. But we are behind you. They have no alternative plan. Ndio matusi ni nyingi na mambo yale mengine ni nyingi, kwa sababu nikiwauliza leo watuambie mpango yao tofauti na hii yetu. They don't have. Na Mheshimiwa Rais wa Swahili anasema tenda wema nenda zako. Wale ambao wanasema maneno we knew. It looks easy kwamba mpira ni rahisi ukiwa wewe ni spectator. President William Ruto is facing a growing dissent in Mount Kenya region since the oust of Gachagua as deputy president, and his meeting with Uhuru Kenyatta was viewed as efforts to try win back the region. Wanapoingia State House, tunawapatia amani, hata kama hawawezi, sisi tunawapatia amani, wanamaliza muhula wao. Lakini kabila ingine ikiingia pale, kazi yao ni kuchokora. Hata kama mambo yanaenda sawa, kwa sababu wao ndio waliharibu, wanaleta uchochezi. The head of state is currently on a 6-day tour of the Western region. This comes just days after the merger of his UDA party with the Amani National Congress ANC party, linked to Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Jeff Kirui, KT. Moving on, the Kenya Haya, mambo ni kama hayo. Nashukuru kila mmoja. Naomba tumakinike kukaribishana. Uhuru Kenyatta, William Ruto, Kenya Kwanza. Kuna hiyo kadi inachezwa ya kikabila pia. Yoyote tunaezamia ili kila mmoja aelewe ni kipi kinachochokora Kenya Kwanza, kinachokera Kenya Kwanza kutokana na matamshi ya Uhuru Kenyatta, na ni kipi hiki kinachozungumzwa kuhusu kabila likiwa State House linapewa amani, wengine wakiingia hawapewi amani. Naomba tuendelee katika kuangazia masuala haya. Moja kwa moja nimlete Lala atufungulie, tukisonga hivyo hivyo katika uchambuzi wetu. Reverend Lala, if you are ready, here we go. Hey Bernard, good to see you. Mama Great, Salimu, Guru na wenzetu ambao mko nyuma. Habari zenu? Tuko salama, Okay. Karibu. Asante Bernard.
Nimekusikia na nashukuru. Today is Sunday, and we thank God for a day of worship, a day we take time to reflect on what God has done, the gift of life and hope that we have, and even the gift to fight for our rights. And I think Uhuru was right. And I think encouraging young people to fight, because I think democracy require ongoing fight. It's not 1 day, 2 days, but it's something that has to be done continuously. Hakuna arrive where we just go and sit. And of course, we have a lot of things ahead of us. The mountain has not been moved. Things are still where they are. And I think I read the same book of Nehemiah, the text where the enemies hired their own kind, the Jews themselves, the prophets, the people who should be speaking for God, now to speak for the enemy of the people of God. And so whatever's going on is part of the scheme to keep us um, in bondage and in fear, in anxiety, so that we don't get what we deserve. It's good to hear Uhuru speaking, but at the same time, he had also some chances where he could have made certain decisions that are healthy for us. But I think for him, it's no longer in the system, but to an extent, is part of the issue, part of the problem. But the thing is, Ruto has to know that his policies, everything going on is under his watch. The abductions are under his watch. He's directly responsible. And I think it was Jakindube who was reminding us yesterday that at the end of the day, it's not just the police inspector or the police commissioner or police IG, I don't know, they call him IG, police general, inspector general. It all the buck stops with Ruto. He is the commander in chief. He's the one that Kenyans now look up to protect that constitution, rightfully or wrongfully. He's the one in the office, so he has to be responsible. So I think Kenyans must address all these issues in his food, his office. That we must direct all those challenges to him as a person. Is the symbol of the nationhood. So this passing of back to somebody else is always somebody else. Ruto should not even point finger to Uhuru, because it is him responsible. But at the same time, those who contributed to the problem also must know that we know them. They can't hide behind "I'm not in the office" when they know exactly what they did. So Kenyans, let's educate ourselves. Let's be a little wiser. Kenya belongs to all of us, not only certain people. And for those people not to see, the years past where things have been, and still be comfortable trying to retain or maintain or grabs, certain aspect of power, I think it's very wrong. I think it is important that we all, I think as we have agreed here, to come in as Kenyans. And so just reflecting on the word of God, um, uh, uh, Nehemiah challenges came from not just from the enemies outside of Israel, not from the Moabites or the Arabs and others. Some of them came from their own, who was selling them. The very prophet, whoever the priest, the prophet, who was used to prophesy against against his own nation, okay, because they are paid. And we have people who are paid when
we borrow money and then we steal it. People are stealing at people on the inside. So it is our own people who are on the inside that are hurting us the most. So let us fight this war knowing who our enemies are and who are our friends. And let us not empower wrong people, because that's what we've done. In fact, most third world countries, what they do, the people promise them heaven, end up the one hurting them the most. And this only require all of us to be vigilant, open-minded, and learn, ask questions, find answers. If it doesn't sound right, please don't go there. Ask more questions. So I think that's what I see is going on right now. I don't want to be on the periphery watching things and just waiting for drama when actually I can make a difference. So let's all of us make a difference. And the difference will actually give us what we're looking for, which is a country that is run correctly, that is meeting our needs, is by Kenyan for Kenyan, and doing the business of Kenyans. Back to you, Bernard. Okay, thank you. A good start indeed, Reverend Lala. We appreciate that. The responsibility is on us to see to it that our governance is within the framework of our constitutional provision, which it appears the Ruto administration is determined to deny Kenyans. And so they would brand and call anything as against the law, as long as it threatens their comfort in their misleadership. Well, as we continue the conversation, tafadhali makinika kukaribisha mtu na kuhakikisha unapiga kura yako, kisha pia unafanya nini? You give a thumbs up to the video. Thank you so much. Moja kwa moja nimlete mama naye na Marcelina, tukisonga hivyo na tuchunge muda, mkururo umekuwa mrefu sasa. Yes, Penat. Ni mzuri kuwa na watu wengi. Hiyo ndiye baraka kwa Mwenyezi Mungu, na tunapokuja kutetea nchi yetu. Penat, umeuliza maswali ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta, umeongea mambo ya Mungiki na mambo mengi. Wacha mimi niingie hiyo ya Uhuru Kenyatta kumwambia vijana wa defend their right. Uhuru wako na right kwa sababu alikuwa amewaambia wa Kenya, lakini sisi hatukutaka kusikia vile Uhuru alituambia. So sisi tunalipa matunda yetu. Kuhusu mambo ya Mungiki, kwanza ati Ruto ana recruit Mungiki. It is so Penat, wakati nani Mungiki ni Rift Valley, Mungiki ni nani, because you cannot start your own alafu unataka kuwekea watu wengine. Gachagua na Njenga Maina na watu yote ya Central, they need to call their children in order. Lakini kusema Ruto ana recruit, na kumbuka wakati ya Moi pia Michuki, kina Njenga Karume na wale watu yote walisema tulitengeneza wa Mungiki, but now because one of our own is the president, what atutaki. So hii mambo ya kurecruit ama kufanya nini, na umeuliza vizuri, wamerudi kwa barabara kuchukua pesa, wamechukua ownership of matatu. But again, Penat, hii watu nani aliwa recruit na kwa nini wasimalize? Wakati ya Uhuru Kenyatta, they were there na wakanyamaza. So wakati hawa wako kwa kiti, nakuta hapo, all of us, tomorrow can be Matiang'i, tomorrow can be Penat, tomorrow can be anybody else. Kenyans, we need to support the president of the day. But hii yao ya Ruto, I cannot say kwa sababu ni wenyewe hawakupangwingwi, ni wenyewe walisema we want our Mwisi. So sisi wengine ni kuwatch, na kuangalia. But hii mambo ya kurecruit ama kufanya nini, na umeuliza vizuri, wamerudi kwa barabara kuchukua pesa, wamechukua ownership of matatu. So hii mambo ya kurecruit ama kufanya nini, na umeuliza vizuri, wamerudi kwa barabara kuchukua pesa, wamechukua ownership of matatu. So
but we cannot come and defend what they put in. Wakitaka kumung'oa ilikuwa rahisi kumuweka. It was the passing cloud by that time. Now because Gachagua is outside na anachipika kifua, ayo mambo yote kama angetolewa kama deputy president, angetuambia wa Kenya, we need to be sober. Si ati bibi na bwana wakikosana tunaitwa machirani na sisi wote tuende tushabikie. So Bernard, for me, Kenyans, hii maserikali yao waliweka watoe, tukue na serikali mzuri. And then after that, tutengeneze ya kwamba anybody can be the president of Republic of Kenya without inciting one side of the youth. Kwa hivyo, hii youth wameambiwa wake up, ni Kenya mzima ama ni section of youth? Hapo tu ndio nataka kuachia ndio watu wengine waongee, but for me, hii mambo ya Mungiki ni kutuchezea. When something happen, tunaambiwa Mungiki. Kuna makabila wajui watu Kingororo nani anawahamisha. Kabila zingine wako na hizo watu. So we need to know that, Pena. Thank you. Thank you, Mami. We appreciate that. Masuala nyeti kweli, lakini naomba tu tuhakikishe kwamba tuna peana habari kwa Wakenya ambayo ni ya hakika, ambayo pia inaeleweka, kwa sababu inaonekana katika siasa hii kuna uongo mwingi na kuna unafiki mwingi sana. Huku ikisemwa hivi inakuwa reported hivi, na sasa imeanza hiyo malumbano, na katika hiyo malumbano ukweli unapotea. Kila mtu anatafuta tuku atafanya nini, ashabikiwa na nani, atajiunga na nani ili wachukie mtu fulani ama wapambane na mtu fulani. Cha muhimu hapa, Wakenya lazima tukue makini na tuelewe ni kipi ambacho kinaendelea. Ndio nimesema nashukuru Guru yuko hapa, atatusaidia na wote ambao mko na habari right hand, first hand information. Nataka mtu wako Mlima alafu aniambie ameenda stage ya Murang'a akakuta usimamizi umebadilishwa, ni Mungiki, na Mungiki wameanza kukamata kina mama, kitu kama hiyo. I want something credible like that. But this one, Gachagua has said this, Maina Njenga did this. Is it just political games? Ama there is some really interference with the ecosystem of the existence of the people by reason of the turmoil that is going on between the supremacy battle between Maina Njenga, Gachagua, William Ruto na wote ambao wanahusika na masuala haya. Asanteni. Alafu hii ya Ruto kulia kwamba Uhuru Kenyatta ana incite wa Kenya. William Ruto anapaswa kuaddress ni kipi ambacho kimewakasirisha wa Kenya na sio Uhuru Kenyatta. Wakenya wamekasirika kwa sababu masomo hayaendi, healthcare haiendi, economy haiendi vizuri, maisha yao haendi vizuri. If he is not addressing those things, crying that Uhuru Kenyatta is a problem, we'll let him know where the problem is. Thank you. Mr. Guru, if you are ready. Yes, Bernard. Yes, karibu, sauti yako juu kiasi tu ili wa TikTok wakupate pia. Habari lakini. Tuko salama, tashukuru. Na wasalimia nyote. Lala, Nyalengo, Kip, Mama, Sarina. Wacha niseme hivi, siasa imeanza kushika moto na utasikia mambo mingi sana. Unajua ubaya wa Kenya ni kwamba kuna kutumia uongo mwingi kwa kila mwanasiasa ambayo anataka kujijenga. Huyu uko sahihi ambao ni rais alitumia uongo mwingi
Yule alimtoroka ama alifurushwa nje ni muongo mwingine. Kwa hivyo ni kama wezi wawili wanawidana na wanajuana. Ukweli ni huu kwamba ndio hiyo kundi iko, lakini si vile huyu anataka kuiweka. Hiyo kikundi ni kikundi ya kukondishwa. Ukitaka kuonyesha kwamba una umaarufu wa siasa, hasa pale kwa mlima, huu jamaa tu huenda wanaongea na yule anataka hiyo crowd, anapewa milioni yake 2 ama 3, anajua vile vijana wake atawashughulikia. Na unajua Bernard, kama sasa ukienda na vijana kama 500 in a venue, within a short time others join in, not knowing exactly there is the inner group, so you can use the crowd behavior. It's normal to draw out what we call curiosity, unaona. Lakini kuna kundi kidogo tu, inaweza kuwa hata ni watu hawajafika 500 ambao wanakula pesa ya wanasiasa, na hawa vijana wanabebwa kila pahali. Alafu pale wanaenda kwa mlima, wale vijana wa rika yao wanakuja kwa wingi kwa sababu ya ile inaitwa crowd behavior and curiosity. Huyu jamaa hana lolote, hana chochote, hana wagasi, na amejaribu kusimama miaka mingi kule kwao. Sijui last time alikuwa anajaribu kuwa senator huko Laikipia, sidhani hata alipata kura 1000. So hiyo inakwambia kwamba hakuna umaarufu iko pale, ni ujanja. Pia unajua huyu ni mzee sasa, nadhani ni 60 years. Kwa hivyo wale wa vijana walikuwa wanafanya na wao ambao hawakura kisasi ya serikali ni wazee sahihi, isipokuwa useme ni vijana wa wale sasa walikuwa wanafanya na wao, unaona. So for me that man just a red herring. He's got no influence whatsoever. In fact, he's a sore thumb in Kenya. People will hate Ruto more if he is the one who is bringing him to Central. Why? Because this group was used by the late President Daniel Arap Moi to disrupt the systems in Mount Kenya as a containment measure by generally disrupting the lives of the people. And I can tell you this, Bernard, you know, even with the province, we have different orientations according to how we stay. Ask yourself, why have these people not ventured into Kirinyaga County? The last time they did that, there is a place called Gorgotha. The moment you are mentioned to belong to that group, you are given 2 options. You either take the rope or take the Rido poison. It was a big fight. So even within the central region, they can't venture to Meru, they can't venture to Kirinyaga. Maybe they can only operate around Nyeri, parts of Murang'a and Kiambu. Okay. Nevertheless, I'm just saying that kind of behavior that they are having. It's a desperate measure, let me say that. But on the other hand, Gachagua is the one who provoked these bees, because he labeled them when he was in power, and actually went ahead even once. He reached out to the elderly who are conducting
cultural activities in a shrine in Muranga and labeled them by that name of Mungiki and took them to court. So there's some pain here, and there's no proper definition. And I can tell you what is happening now is a personal fight between Rigathi and Maina, because Maina thinks that it is Rigathi took him to court. Okay, that case has since collapsed, and there are those who think that it was a compromise so that he can do some political work for some people. That we cannot verify. But the manner in which this is developing, it is like, you did this to me, I'll do it to you. As to whether these people have started doing what they were doing, collecting money from businesses and the rest, I have not had anybody complain. And you know, these days, Bernard, people don't keep quiet. There is a lot of expressiveness. If there is a forced collection of money, you would have had it by now. People these days, they can't be cowed. It is not this now. It's not 1990s. So I think it's an exaggeration of regarding trying to contain this situation and fighting the best way he knows how, by propaganda, so that it is entrenched within a community that these people should be resisted in all ways possible. Now, on the issue of Uhuru and Ruto, it was always my belief that Uhuru cannot support Ruto. Not at all. The visit that happened in Ishaweri, you can see it was a forced one. And you can see somebody who was humbled by being told to take a plane to a rural place. I understand the first attempt was, you come to the state, and then he refused. So, but you also know, naturally, Bernard, when you are called by a person of the position of a president, no matter his character, you would not span them, because also Uhuru has interests, some of them very personal. Okay, so but that does not mean, and that's where our media sometimes goes overboard. That does not mean there is a political agreement of sorts. By seeing somebody take a cup of tea with a girl in a hotel, it does not mean those are lovers. They could just be classmates, or they are, you know, they could also be workmates, or they had a past that they share. So what is happening is that Uhuru has not counted his wants, that this man was unfit to be president. Number two, his leader is Baba. He has not retracted those ones, even now. So not unless he retracts those ones, that's when you start knowing that Uhuru has changed direction. And you know, there's also something else people have not understood in this politics. It is good to look at the personality of a person. Uhuru is that person who will not tell you this when he means this. It is not, he's not in the same league with Ruto. And that's the difference. And he has shown it through the years. And if he has changed direction, he will tell you, like he did. He said, this man, I've worked with him. I don't trust that he can be responsible. And he's never retracted those ones. Therefore, number two, when they met, they gave two conflicting statements. That tells what.
that there was no agreement, because when you agree, you give a common statement, like happened between Raila and Uhuru. They gave a common statement when they had a handshake. Okay, so I think sometimes the media over things, or I think they don't dig deeper in some of these things. So in Uhuru saying the youth to fight for their rights, it is perfect. It is what should be. That's what democracy is about. But you see now in political rallies, it is twisted. Like I heard today that it is inciting the youth into violence. I did not hear anywhere where violence was part of the negotiation or part of the pushing of interests. So this is a man who is desperate, first of all, to win back Mlima, which has moved away, and he's even brought in other Mlima people to try to see whether they can penetrate the community. It's failed. In fact, there is already talk that there could be some who are on the way, about 3. We don't know who they are, who could resign in due course. So there's a crumbling, edifice of a wheelbarrow. After it is failed to take off with its wheelbarrow and the so-called bottom up. Bernard have said in this forum before, the Mlima is gone. No amount of kajori, no amount of money, no amount of anything. That's the people of Mlima. That's the way they are. The other statement at which Rigathi today said, there is this talk of some people being used by Kasango to go putting fear that the other communities will isolate the Gema people. Let me tell you, Bernard, and I believe that is what is happening. Rigathi has said he's given himself out as that lamb that if it is to be sacrificed, so be it. To make sure, first of all, the community positions itself well in the politics of Kenya and will continue to influence the flow of politics, and in conjunction and in partnership with other Kenyans across the board. So he's saying there is no way, and nobody should be feared that there is isolation that will come. If anything, once we become a bloc, we'll influence who becomes the president by approaching the best candidate that there is in this country. And it does not matter whether it's a Kisi, whether it's a Luya, where it's a Turkana. The only thing I know here, which is coming out, is that there will be a vehicle for Mlima. So even when those negotiations take place, everybody will be fighting his corner, but Kenya is one, the community is one. Thank you. Okay, thank you, Mr. Guru. We appreciate that, and thank you for the information about the Mungiki, putting it in the perspective of what actually is happening and where the politics are taking center stage. But it appears there is no war or drums of war that are being reported by the political rhetorics. But it's interesting as we continue to look at the whole scenario as Kenyans. I think it's time to open eyes and see clearly, open your ears and hear well before you report what you have heard. I think we are living in a time when double checking is important. I was told that in carpentry,
You measure twice, you cut once. You measure twice, you cut once. I think we are in that time when whatever you hear, please measure twice, cut once. It's important. Asante sana. Tukiendelea hivyo, the poll question is ready. Do you agree with Gachagua that William Ruto is reviving the Mungiki sect in Mount Kenya? Your yes or no response on Sound Candy Talk Live, Sound Candy Talk YouTube channels. And of course, we encourage you to give a thumbs up to the video. And of course, invite somebody. Let's all participate as we engage on matters of great importance in our country. Now, naomba nimpatie Nyalego kwanza. We had nicknamed my deputy headmistress in our high school, Nyalego. So you reminded me of her name. Nyalego, karibu, how are you? I'm very well. How's everyone? Good to see you all. There's a lot being said, but first let us look at the character of the man who is referred to as the president of Kenya. This man stops at nothing when he has a cause or an agenda. The moment we do not depart from the character of this man and anything that is happening in this country presently, literally to it's literally okay. If I did not revere God as much as I do, I would have including said anytime I see rain, I would fear because I would think it is acid just because of the character of the man called president in Kenya. Right now, anything that is happening in Kenya, you cannot trust that it is for the good of Kenyans and that it is goodwill. When on this issue of Mungiki, it is the government that is in charge of the security of every citizen in Kenya. So it doesn't matter what outlawed group, which kind of gangs are there. It is the government supposed to curtail it. They're supposed to literally stop it on its tracks because they have a niece that is really active and powerful and works well. Sadly, now even that has been now turned into a government agency. You know, literally working on the behest of the president that man calling himself president. I no longer call him Kasongo because Kasongo was a name that was actually coined by artists. Work of art is actually one that requires a lot of intelligence, a lot of personality, a lot of humanity in order for you to bring it. I will simply just call him the Kaongo that he is. You know, Kaongo kadogo kenye kaligro kakakua kashetani kakubwa, but kamebaki Kaongo. So Kaongo right now is out of options completely. We will put nothing past him. This guy is ready to finish Kenya and Kenyans if he has to survive, or he cannot believe that every straw he's clutching on is slipping away. So the guy is fighting. Unasikianga ile ya chini ya maji kwa land na kwa air. The guy is taking it all the way. So if at all I'm buying your leaders, you guys are not feeling anything. I will let out the police on you. They will abduct you and everything. If not, I am going to apply gangs, as in I literally take criminals from your villages and your communities and turn them into a militia that the government is using to meet violence and unrest and murder on its people. What we need to realize is the moment someone dies, they cannot be brought back to life even if an administration comes in. So I would like to take it lightly and claim blames, or Uhuru had a role, or it was his fault, or after all he's the one who initially brought us Ruto. But the truth is, those mothers who are burying their children and the families that are losing their relatives are Kenyans who have never been to any they've never been to Uhuru's house, they've never been to Ruto's house, they've never been to Raila's house, or even those leaders who are now calling from drum wars. When someone tells me about the Kenyans against Kikuyu, like literally, Ruto amenda kakana his fellow criminals who are those politicians. Akadecide akawambia, you guys, what will fool these fools? Omerevuka. There's nothing that we are saying right now that they're getting. They're getting nothing that we are saying is making them react. Where do you think we can now hit them? They're trying to hit. They're trying to give us the tribal card, guys. We cannot fall for it. The truth is, I was even telling my sister earlier. Today, if something was to happen over here,
I have some neighbors who are Luos here. The character of those neighbors. Then I have at least 2 Kikuyu neighbors who I know for a fact, if anything was to happen to us here, they would arrive here faster than the Luos would, based on the fact that the Luos, we have assessed their character. So, trust me, Kenyans have to get to a point of deciding, this guy is bad for our nation. He cannot last in that state house a day longer. I do not care who is backing him. I do not care who's not backing him. At least we know for a fact what he's doing to Kenya that is not correct. That cannot continue. That is all we have to do. When you're telling me in 2025, beginning of it, that how watu huwa wakiingia. Yes, I have severally said on this platform, if Ruto was half a human being, sisi Wajaluo including mimi tu, ningekuwa nimejitembeza kwa mwendo wa aste aste, nikaenda nikashikana na Ruto, alafu to deal na Wakikuyu kuonyesha vile wametufanyia, because the truth is Kikuyus have been nasty and mean when they're in power. Wamekuwa binafsi, walikuwa wana head parastatal zote, majina zao ziko kwa everything, na wajali, wako tu sawa. And the rest of Kenya has a way of having decorum and keeping quiet. Tulifanya vizuri sana wa Kenya, including hata Wakikuyu wangu, kudanganya Ruto ati tumechukia Gachagua. Ruto akafikiria ati Gachagua is a low hanging fruit yenye utaplak hivi alafu uende ukai crash alafu izike mahali ipotelee huko. Hajui kwa nini Uhuru wa kumshika. Na unajua, by the way, Rift Valley was very inconsequential, so that Ruto angetolewa kwa sababu wale watu wanamjua, kwa hata hiyo Rift Valley yao watu wao wanamjua vile anakuanga mkatili, mnyama, shetani. So hata kama mtoto wako kama wewe ni mama mwenye anastahili hilo jina, mtoto wako akikuja sasa anakuwa menace to society like Ruto is, pia unamkataa, unamkashifu, you puke him. So Rift Valley for the longest time they've experienced this man, they know this guy is a bad man. So Uhuru angetoa Ruto at the time when kama angekuwa vile alikuwa akifanyia vitu kama hizi, trust me, there would have been no revolt in Rift Valley the kind that we were seeing in the central right now vile Gachagua amefanywa. So tulifanya vizuri sana Gachagua. In fact, nasikia nimependa Gachagua saizi more than nilimpenda before, because mimi I said severally on this platform, Gachagua for me was a lesser evil than Ruto was. So Gachagua alifanya vizuri kujifanya tieni mtu wenye Wakenya wanafaa kuchukia universally. Na Wakenya wakadanganya Ruto kabisa wamechukia Gachagua universally. So ati Ruto akafikiria kitema Gachagua maisha yake itakuwa tu inaendelea mbele kwa sababu ataendelea na vitu zake nini. Hakujua that consequence. So saizi Gachagua ametolewa, amefanya central, wanasikia vile wanasikia. Si ati tutawarudisha kwa leadership yoyote ya mtu, by the way. Central mujue, mulima wajue, watengeneze mlima yao, watengeneze political party yao, na wajitengeneze structures. As for the people who are going to eliminate them, ati now to decide that they are not part of Kenya. Hatufanyi anything like that. Wengine wetu hatujui tutapeleka watoto wetu wapi kama tukifanya hivyo. Lakini tabia zao mbaya lazima pia Mungu awalipize. Pia hao vile wamefanyia Wakenya hizo siku lazima walipizwe, but because they are part of us. Hata mtoto wako akiwa kichaa, unamchukua, unamuosha, anakaanga kinona hapo tena ukicha wake, kuna heshima kwa sababu kazi yenye ulifanya kumzaa ni kama ule alikuwa normal. So Kikuyus ni vile mumetufanya ile siku mumekuaga hapo kwa hiyo kiti, but that is not to say that lazima tutawachukia forever. Eventually, right now actually 75% of Gen Zs are not even from one tribe right now. So nashindwa Gen Alpha itakuwa aje na hii Gen Mita itakuwa aje. So Kenya has to change. Tribe cannot work. It is not something anyone is going to sell to us. Now, by the way, let us try and fight that thing as much as we can. Akina sisi ni mama ya Wakikuyu, baba yangu nafaa kujua vile kwa kiongeanga vibaya about Wakikuyu. Kwa hivyo tusicheze sana na hizi vitu tunafanya. Kama mzazi, kama ukijua Kenya lazima ikuwe moja, utaletewa huyo Mkikuyu. Na sasa hiyo wewe ndio umejipatia, ukijipiga kifua ati sijui wewe unataka kusegregate Wakikuyu. Alafu Mungu adeal na wewe na huyo product wako. Thanks.
All right, thank you, Nyalego. We appreciate that. And a straightforward, straight talk, which is necessary at the moment. Naomba hivi, nani huyo? Guru, your mic is on. What's happening? A second interjection. I support her. Today, you are aware that there is a MCA, certain Otieno, who was trying a seat in Molo, was murdered. I would be surprised that those people went for demonstrations. Over 70% are Kikuyus. They are very annoyed. Okay, yeah, that is important information. And we'll also dive into that. Is it an assassination or an ordinary happening? We need more information on the same. That's why we are saying Kenyans are not should not accept to be sucked into the tribal card that is being pushed by, especially, I can now say outrightly, the government, the Ruto administration, and their bloggers. They have been, I think, given instructions to push the tribal card, especially that aspect of isolating the Mount Kenya and setting the Mount Kenya against the rest of Kenya, which, in my opinion, is not anywhere within the minds of Kenyans, although the bloggers and the government bloggers are pushing it, led by their owner, Mtaingunyi, who, from the last time I checked, he was advising William Ruto. And so some of the things they are spewing and trying to make Mount Kenya look like victims of the rest of the communities of the Republic of Kenya is uncalled for, and nobody should buy into it. Let's fight the evil in the country and be able to set the country on a path that accommodates everybody and takes care of everybody's welfare. Also, the aspect of the mountain becoming a blog, wherever, a blog, so that it can vote in one direction and then determine who becomes the president. I'm not very comfortable with that approach, because that has been one of the reasons why we have a presidency that is taken hostage. Okay, we made you, so you should serve us first. Our interest must come first. We are the ones that made you president. So something needs to happen to us to get us a president that belongs to Kenya as a whole, not a president that is made president by one region or two regions, then the rest of the Kenyans are turned into beggars, strangers, non-shareholders, and all that. So we will need to discuss that extensively, because I am sick and tired of this divided Kenya, where some Kenyans behave as if they are squatters, while the rest are the owners of this place. So we must correct that. Let's get going, ladies and gentlemen, as we engage. Karibisha mtu, piga kura, like video. Nimlete clip moja kwa moja, alafu msimamo. Naomba tafadhali tuchunge muda. Masaa ndio haya. Hello everybody. Hi. Happy Sunday. Yeah, Happy just Sunday disturbing. to you. Huku ni Yeah. Monday already. Yeah, very disturbing. I've just been listening to you guys, and you're all wrong. In your water, from Bernard all the way to my sister here, Nyalengo, to Guru, Mama Selina, mko wrong. We have to stop this perception of CS jobs, regions getting CS jobs. It's absolute nonsense. And I'll explain to you why. When a CS is appointed by the executive, he is there to serve all Kenyans, and it does not matter what tribe they are. You can put all of them as lawyers. That will not matter. They are Kenyans like me and you. So this thing of
Nyalengo saying that the Kikuyus have punished us for a long time. The same Kikuyus did not benefit from these appointments. These appointments are just for the elite, the political class, the people who are oppressing us as we speak right now. There hasn't been a point in situation that we've had any leadership that has served Kenyans. There are those who have served us kidogo to a bit, just to the illusion that they are working for us, but they are still stealing in the background. We've never had good leadership in Kenya. So we have to stop thinking of these seats as being regional seats. And this is the one mistake your party leader is doing, Raila Amolo Odinga, thinking that giving some of his buddies the positions as wanaita sijui broad-based government, which is absolute garbage and nonsense, because they are not helping us as Kenyans. Those 4 cartoons have really destroyed their standing. You know, kazi yenye Oparanya alikuwa amefanya zamani, Mbadi as chairman of ODM, they have just tarnished their reputations right now working with a criminal like Ruto. So let us stop hiding behind this notion that each community needs to have CS jobs. CS jobs are from the constitutions where people who were in good standings in society for the particular roles they are going to be provided. So if you've done very well in finance, utapatiwa CS jobs. It should never have been a political seat. That is why we removed it from politicians completely. Now we are returning it back to political seats. I don't know when that constitution to change to be that. Let's move to Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta is a very jealous person. Let us stop praising these people. He has seen that there is some corrupt dealings that Ruto has come and done that might have surpassed his family. Ruto has given out 200,000 acres of land. 200,000 acres of land at a treasury on your pesa. It's about 105 billion Kenya shillings. 105 billion Kenya shillings equips to about $810 million, almost $1 billion. So Uhuru aliona, this man is about to surpass me in terms of corruption. These people are thugs, both of them. Both Uhuru and Ruto, same WhatsApp group. When they were speaking differently there, it just, who are your buddies? Maybe what Guru is saying could be a fact, whereby Ruto decided to throw some of Uhuru's buddies in there, and Uhuru never knew what was going to happen, but Uhuru cannot go and disclose, I did not know what was happening. These are games these people are playing with our lives as Kenyans. So I'll just say the only 2 tribes in Kenya here, the political class against the rest of us. It has never been a point in time any of these political classes have worked for us. There's a guy in Jacaranda, sometimes he says stand, sometimes he doesn't, and it was Omosh. Omosh 1 hour said one thing one day, and I really respected him for saying that. There's no single day Uhuru Kenyatta, Raila Amolo Odinga, or Ruto have ever gone to Karen to do those funny campaigns. So they never campaign in Karen, Lavington, Kileleshwa, Mudaiga, Spring Valley. Wao wanakujanga tu hapa tu kwa watu poor. They just come to the poor people. They come and give us lies. Wanakuja kutudanganya every day. Who is this Mungiki people going to oppress? Not the people in the big Range Rovers. The first thing you talked about was public transportation. Who uses public transportation? Ni sisi wananchi kawaida. Lakini the Mungiki will never affect the rich people. So we should stop putting these people in pedestal, all of them, including my party leader. They're human beings like us, and they have decided to take these roles to serve us, not to play with our head using tribalism to separate us. Maonga has a Kikuyu son, yet she's Luo. Atafukuza mtoto yake aende wapi? Na alizaa huyo mtoto, atamwambia uenda Central kwa baba yako. How would you do that? And she's right. A lot of us are intermarrying and having mixed children everywhere, making us one Kenya. And that is how we should think. Gachagua running around akisema, I'm putting the mountain together.
Put me in that mountain also. I want to be part of the mountain as a Kenyan. Kwani ni nini? That talk is very toxic and I hate it. Nachukianga sana whenever I hear it. Tutaweka watu wa Western pamoja. Mtu anaitwa nani Simbarati while his county is failing, anakuja kutuambia mambo ya we are so many Kisses here, Bukusu Kisii people here, they need to give us CS jobs. They have been ignoring us for a long time. Unaongea tu mambo ya viti kubwa kubwa, but leo ulipatiwa kazi ya governor, uende kufanya kazi ya governor. Kisii ilikuwa uko bottom 5 counties in terms of revenue collection, meaning there is corruption in Kisii. Go fix Kisii County. By the way, I'm not even going against him about ODM. I'm talking about him as a governor, because he's a governor of the people of Kisii. Fix your house first before you start talking about other things. Nimechoka sana na Wakenya kuongea juu ya seats. Seats are nothing, because there's never a point any CS seats have ever helped any Kenyans. Yes, hapo ndio kukula tu pesa yetu tu, selling all our things, and yet here we are discussing them as if they are very relevant things. I want us to be discussing MPs and MCAs that we need to elect that will protect and make us thrive as Kenyans. Thank you very much, Bernard. Okay, thank you, Kip. But you're leaving me lost, because you said we are all wrong. You didn't tell us our wrong. Secondly, I just mentioned it. You brought the issue. Ngoja kwanza. You brought the issue of CSs and the appointments, and that was not what we were discussing. We are looking at the conversation that is happening between the Uhuru Kenyatta, the William Ruto, and Rigathi Gachagua. The lies in between, the exaggerations, like Guru has confirmed, nobody is being troubled on the stages. The claims that Mungiki are disrupting the lives of the people in Mount Kenya is neither here or there. It's only on the lips of one, Gachagua, and of course those that he wants to buy into it and support him. So I think it's just a matter of using something to stir the anger of the people and not necessarily reporting what has actually gone wrong. Okay. Then we can ignore my statement. No. We are not ignoring the statement. You came in and said we are all wrong. So I was okay, just you're not wrong. Perspective. Okay, let's put it there. You're not wrong. I'll leave it that way. Okay, let me leave it there. Let's quickly bring Msimamo. Amengoja sana. Msimamo, wewe ndio utatatua haya. Wewe ndio mzee wetu hapa, mhenga wetu. Karibu. Lakini asante sana ndugu yangu Ben kwa nafasi hii ya kipekee, ikizingatia leo ni Jumapili, siku ya kuweza kumtukuza Mungu. Kwanza pokea zangu Guru, huyu dadangu hapa anaitwa nani, macho nayo amekuwa kiutu zima, mdogo wangu Kipa, mama yetu hapo anaitwa Alego. Yes, Nyalego kwanza amenikosha sana kwa msimamo yake. Imependeza sana, upande wangu nimefurahia zaidi, lakini vile vile msalimia mama yetu hapa, Mama Selina, na wale wote ambao wako upande wa comment section, na brother Gitonga na kina Tuna na wengine. Mimi kwa sababu leo ni Jumapili sina budi la ni kuombe radhi kwamba nitachanganya ya kimungu na haya ili kujenga hoja zangu. Kwa hiyo usichangae hapa nikitia mambo ya Mungu, lakini ama kweli jana nilizungumza hapa kwamba hii serikali itandikapo sipo lalapo, yani wanachokizungumza sicho, ni kinyume cha hayo wanao yazungumza. Kweli kumbe haya mambo ni matatu, yapo hata kwenye Biblia. Haya mambo ni matatu, yapo hata kwenye Biblia bwana.
Paulo pale kwa Wakorinto mstari Wakorinto wa kwanza mstari wa 13. Leo nimeshangaa kuona kumbe mambo matatu hata kwa Biblia yapo, lakini tukija katika siasa yetu pia yapo mambo matatu. Katika serikali hii yapo pia mambo matatu. Tofauti tu ni kwamba mambo matatu ya huku ni kwamba edha usafirishwe, na yale mengine mawili kipo atanikumbusha. Na nikirudi upande wa Biblia, kumbe hata sisi wa Kenya tumepewa mwongozo haswa wa haya mambo matatu, na hilo ndo jambo ambalo leo nitalikitia mizizi zaidi kuhusiana haya mambo matatu. La kwanza ni upendo, la pili likiwa ni tumaini, na la tatu likiwa ni imani. Kwa hiyo mimi nitastiki zaidi kwa tumaini, maana yote yameshikiliwa haswa, yani tumaini na imani yameshikiliwa haswa na upendo, yani yako upendo uko juu ya haya mengine yote. Lakini kwa nini shikilia hapo kwa tumaini? Najiuliza, hivi sarakasi tunazoziona kati ya hawa wanasiasa, yani mimi nashindwa hasa na kuelewa nani mkombozi wa kweli. Hivyo basi tumaini langu mimi kama mwananchi ni lipi? Ikiwa leo ni Jumapili kaka, itabidi sasa niseme tumaini langu halina budi ili tu iwe tu ni Mwenyezi Mungu, na hilo ndio ombi langu kwa Wakenya wote kwamba tuwe na tumaini. Ila hili tumaini sasa lina mambo mawili, edha mambo yafanyike kwa haraka ama yachelewe, lakini panapo tumaini hakika Mungu naye hutenda kazi yake pale na huleta kile ambacho tumekisubiria. So tunaweza kuwa tunazungumza hapa, lakini mwisho wa siku tunagawanyana hapa, wengine tunatofautiana kimisimamo, wengine wanalenga huku, wengine wanatia chuki kabisa. Hayo ni mambo ambayo mwisho wa siku yanatuondosha kabisa katika huu msingi wa tumaini, na tumaini letu ni kwamba tunahitaji mabadiliko katika taifa letu. Hilo ndo tumaini la Mkenya yoyote yule mwenye nia safi, mabadiliko ambayo yatakuwa na tija, yani kwamba mwananchi huduma azipate kwa njia ambayo ni ya rahisi zaidi. Akienda kwa hospitali apate matibabu yako sawasawa, akienda hasa masuala mashule kipindi kama hiki yameshashughulikiwa mapema. Utunzaji wa rasilimali na hela zetu haswa tunazozikusanya za ushuru, ili zifanye kile ambacho kinaleta shangwe haswa katika taifa. Lakini tukirudi upande wa wanasiasa ambao pia wako na hayo mambo matatu niliyotangulia kusema, mimi wananipa kizungumkuti kaka Benda na ndugu zangu hapa, kwa sababu hata sijui nishike nani niache nani. Nikimsikiza Gachagua, nikimtazama napata maswali, maana wakati yuko kwa serikali alikuwa tofauti. Wakati ule tukijitokeza na kutulalamika haswa kwamba yeye ndo alikuwa wa kwanza kusema jamani, hakuna kuharibiwa mali za watu hapa, hakufanyiki maandamano, nyinyi askari. Leo hii Gachagua yule ndo amekuwa mweupe kama pamba, napata kushangaa. Nikitazama Raila naye ndo hivyo sasa, kwanza kapeana kina Mbadi, akina hawa wengine, akina Wandai na kuna nini kuweza kusaidia tena, baada ya kwamba kuna watu walikuwa wamesimama kuweza kuhitimisha kile ambacho alikuwa amekipigania kwa muda. Nikawa na maswali. Hili la Uhuru nalo likanipa maswali vivyo hivyo, despite kwamba amezungumza yale ambayo yananikosha moyo wangu. Mfano kama ile kauli ya juzi kuamkia jana kwamba nyinyi vijana ni wakati wenu wa kuweza kusimamia kile ambacho kinaporwa kisije kikaishia hewani. Lakini nikitazama pia napo napata maswali, kwa sababu Safi Mtai Kagwe yupo kwenye serikali, Kabogo na wengine wako kwenye serikali, na hii ni yote baada ya kuweza kukaa katika mkutano. Sasa nikisema hakuna makubaliano, je, hawa nao ilikuwaje waingizwe kipindi hiki ambacho watu wameweza kukutana, wale ambao walikuwa ni mahasimu? Napata maswali mimi kama msimamo.
Jamani, mimi leo nitabaki katika, kwa sababu ni Jumapili, tumaini. Hebu Wakenya tuwe na tumaini haswa kwamba hivi vita tutavishinda, panapo kumwamini Mungu na kuweza kurudi haswa katika maombi, na haswa viongozi wa dini kuweza kusisitiza haya mambo matatu: upendo, imani na zaidi haswa tumaini. Tumaini letu ni kuweza kupata uongozi ambao utakuwa na tija katika taifa, ili kila mtu ajisikie yule anayefanya kazi yake aifanye kazi yake kwa usawa, kwamba anafanya kwa niaba ya nchi wala si kwa niaba ya wachache kama ilivyo kwa sasa. Kwa Bernard, nitafunga tu ili nisiwe mrefu sana nikawachokesha. Bado niko hapa, nitamalizia kipande changu kwa sababu leo ni mungwana, sitaki kuchemka, lakini tumaini. Asante. Okay, asante Msimama, tunashukuru. Maswali nyeti kweli, lakini naamini suluhu lipo tukijitolea kufuata njia ambayo inafaa. Kama kuna kitu ambacho kinasumbua nchi hii, njia za mkato. Tumetumia njia za mkato kwa mambo mengi, mpaka sasa tunataka kuhalalisha hizo njia za mkato ziwe ndio njia. Hizi zingine za kufuata maadili na sheria na kila mtu kuwajibika, hizo sasa ndio zimekuwa kero, and that is the dilemma we are in as a people. Do we transfer to our children njia za mkato ama njia za halali? Na hiyo uhalisia wa kutekeleza mambo haswa katika uongozi wa kisiasa limekuwa jambo ambalo ni changamoto kwa wengi tu ambao wako na nia njema kuhusu nchi hii, lakini wanaona hata ikiwa eti ni kuingilia masuala ya uongozi, kama uongozi itakuwa ni kuibia wananchi, kukandamiza wananchi, kufilisisha nchi, I would rather not be mentioned among them. So it is a serious matter. Then kuna swala ambalo naona Kipu ameenda alileta, na ningependa pia kulizungumzia kiasi tu nikimleta Mama Selina. Ili swala la kubishana na sio kubishana, mashindano kati ya nani ndio mwenye mali nyingi kuliko mwingine. Naona likichezwa kama kadi na linatumika kama as a substitute for us asking right questions. Okay, because Uhuru did it, why can't you allow me to do it? Raila did it, why can't you allow me to do it? Does it end up with because somebody did it so it should continue? Don't we have, if we did it outside the law, and now that we know the law, should we now let this one go on simply because the other people did it? This excuse of excusing mediocrity, failure, and all of it in the pretext that ni Wakikuyu hawataki Ruto akuwe president. Mimi kwangu sioni kwamba ni kabila fulani halitaki Ruto. Ruto amefeli Wakenya, wengi wa Wakenya, sio kina mama, sio watoto wa shule, sio wazee, sio vijana. So ili swala la watu kusema kwamba Uhuru anasema hivi kwa sababu Ruto ameuza shamba, ametengeneza hela, na Uhuru hataki kushindwa ama kupitwa katika utajiri ama katika mali. To me, it is not sounding to be accurate. The real thing is, hilo shamba ambalo Ruto ameuza ni la nani? Ameuza kwa niaba ya nani? Hizo hela zinaenda wapi? Kama hiyo ni mali ya umma, basi sisi kama Wakenya tunapaswa kuidai, sio kusema Uhuru aliuza ama Uhuru alitengeneza pesa yake ya ufisadi, kwa hivyo tuache Ruto naye pia atengeneze yake ya ufisadi. I mean, why should that be a standard in the first place? Thank you. Mama Selina, tafadhali. Yes, Bernard.
Wow, nchi yetu ya Kenya mambo ni ngumu. Viongozi sisi ndio tunawaweka kwa viti, alafu wanaenda na matakwa sao, hawataki kufuata yale tunasema. So maybe it is a lesson for us so that we can really 2027 we elect the right leaders in office, the servants of people, not other way around. Bernard, hii mambo yote tukiongea na tumeongea, I wish now we can change. And again, as we talk in this platform, a lot of people are still supporting this government. Wherever they go out, unaona wananchi wamejaa. So we don't know whether na wanaenda kuona nini. So yes, the lady have spoken, and that is the truth of the matter in the eyes of the people. But Bernard, I'm with you here today. The people who are complaining tomorrow, they will be the one na wanakuja kusema tulidanganywa. For how long, Bernard? Our parents walidanganywa, tukakuja sisi. We are now in our late 60s there, the Urus and the group. Pato tunasema tunadanganywa. Amekuja group ya Ruto 50s. But Wakenya bado wanasema tumedanganywa. Now we are with Gen Zs, the young people with internet, calculation, they know everything. Still Bernard, the majority of them ndio wanaenda hizo mkutano. You cannot see women or old people in these rallies. And because they want to sema katia mimi yangu, keep me mine. Politician anakupatia $100, 100 what shilling, ikiwa mingi ni 200, and you are happy, unaenda kufurahi. Instead of asking question, barabara, shule, dawa. So what our lessons are good, inasemekana tusichoke kutenda mema. But at least I'm telling you the truth. I'm telling you the truth, Bernard. Kenyans, we don't care. Kama tungechali, atungerudia the same mistake. But tunatakanga kulaumu. Today ni Ruto. Tomorrow is another president coming. And that president also anachaguliwa, anakosa la kufanya kwa sababu wamesaraundiwa na wakora. Gachagua alikuwa kwa hiyo serikali ya Moi, he was a deal, he did what he did, but still amefanya hiyo yote. Juzi alikuwa anawaambia Wakenya amekaa nje akifungia watu wengine nje, but today is a hero. Hata Ruto akitoka leo akuje mwingine, Ruto will be our hero because we don't, sisi sijui nguruwe sijui tunafananishwa nini Bernard, kondoo let me say kondoo, kwa sababu kondoo ajui ukienda kuchapa anarudi, ukifanyia nini. So as Kenyans, na watoto wetu wamesoma pia, sisi tumesoma, but kuchunga nchi yetu, serikali tunarusha mkono. A lot of people are saying hiyo serikali, but they don't believe hiyo serikali ni yao wenyewe. Until the moment, Bernard, we understand that it is us, ni sisi ndiye serikali, not those. Na Bernard, siku moja tulijaliwa tukiwa, kuna kitu nilisikia viongozi wakisema, they make people poor ndio waweze kuongoza. Bernard, wanasema kila mtu akiwa tajiri utaongoza nani? So they need those, wanaweka watu kama makasi kupotea kwa sababu tumesoma, wamesoma. No, wamefanywa maskini mpaka wamesahau masomo yale walikuwa nayo. They come back to be beggars in the street.
mtu hiyo akili ya kitabu alienda inapotea, because poverty hajafika ile target alitaka, na wale wanafaulu wanataka kuipa, at least wakuwe nayo. So Bernard, and siku yenye sisi wa Kenya tutajua serikali ni sisi na nchi yetu ni sisi tunatengeneza, siku yenye tutakubali ya kwamba our neighbor is not your tribe, is not your brother, siku hiyo ndiye Kenya tutafaulu. And silaumu wa Kenya peke yake, hata hapa Amerikani kesho Donald Trump anaapishwa kwenda ofisi. Guess what, Bernard? Maandamano, kwenda street, placards, hata kabla the new president na walimpatia kura. And then now wanakuja kumupinga. So I think kuna kitu inasumbua sisi binadamu. Let me leave it at that. Lakini the time tutajua serikali ni sisi, the time tutajua Kenya iko na kabila mbili, maskini na tajiri. Sai ukituambia Ruto anakosana na Uhuru, how? Ruto lazima achunge mali ya Uhuru. Kesho Ruto akitoka, lazima president anakuja, anakula hata yeye, akuja achunge mali. Sisi ndiye hatujui what we are doing. All these people wako naye. They sit in Nairobi hotels or where, wanasema wachinga wa Kenya. They divide us. Tumesahau 200 accounts yenye Gachagua aliweka. We forget that. Tunamuita hero of today. We forget Matiang'i. What happened when he was minister in interior? What happened? Tumesahau hiyo yote, Bernard. Because we cannot go to a humble person. Tuachane na watu wamekuwa CS, tuachane na kila mtu, the Kalonzos tenani, wakati tutachukua a person ile ajui mambo ya siasa, and we elect the right people in that office, then we can come and talk. But otherwise, kwa sababu tumependa, ni kama ni ugonjwa pia. Ukikosa kuongea unasikia mbaya. But Bernard, I'm telling you, barabara ya kwenda mbinguni ni nyapamba. Wahubiri wamehubiria sisi, na tukubali kujua ya kwamba kuna mahali tutaenda after that. So sisi wa Kenya, shida ni yetu, not viongozi. Hata ukilaumu Ruto 100 times, hata ingawa aliipa, si yeye mwenyewe alienda kuipa, tulimuipia. So na patu unasikia watu wanasema mambo. Thank you, Bernard. Sawa, asante sana Mama Selina. Swala nyeti hapo ambalo lazima tulishughulikie, na wajibu ni wetu kama Wakenya kudadisi mambo haya. Ni wazi kwamba uongozi wa Kenya umetekwa nyara. Wale ambao wanaingia kwa niaba yao, kwa ajili yao, na sio kwa ajili ya nchi wala wananchi. So ni swala ambalo tutapambana nalo mpaka siku ile tutarekebisha uongozi wetu ukue juu ya kulinda maslahi ya wananchi na rasilimali ya nchi kwa niaba ya wote wa Kenya. Sasa hivi ni wale wa kukamua tu, wale wa kushika ng'ombe, kama vile ilisemwa kwa siasa, nimeshika pembe, ninyi jitahidini kukamua. So tumekamua 61 years. Hata huyu ng'ombe kwa karibu kuanguka. Tutaangalia hilo swala. Wacha tusikilize huyu Gachagua na mambo yake, kisha tuendelee kuchambua. Asanteni, tafadhali tujitahidi kukaribishana. Hiyo namba ya watazamaji imekwama hapo. Naomba ikipanda
ifike 100 tafadhali, tujitahidi wajibu wetu. Asanteni. Let's hear this and then get back into the discussion again. Thank you. And we'll be sampling some of the comments on the comment section. We really appreciate your participation. Tafadhali tujitahidi hivyo hivyo. Okay, here we go. To stop using the former Deputy President Rigathi Gachagua now wants President William Ruto to stop using the outlawed Mungiki sect to settle political scores in the Mount Kenya region. That's right. Now, as Emmanuel Toh now reports, the former DP who attended a church service in Laikipia County said he is still receiving views from the public on which political outfit he will come up with before the end of this month. Take a listen. Hours after his spouse, Pastor Dorcas Rigathi's event was disrupted by supporters of former Mungiki leader Maina Njenga in his Nyeri backyard, former Deputy President Rigathi Gachagua Sunday took his war to Maina Njenga's doorstep, attending a church service at PCA Matanya in Laikipia County. It is at this service where Gachagua addressed his former boss, telling him to stop reviving the activities of the illegal Mungiki sect to deal with dissent in the Mount Kenya region. Gachagua claiming President Ruto had a hand in Saturday's chaotic scenes at the Kamukunji grounds in Nyeri. Ametuharibia uchumi, ametuharibia biashara, watu wamemkataa. Ndio atuangaishe, amefufua ile kikundi haramu ilikuwa nasumbua kina mama. Mimi nimwambie hiyo maneno ni mbaya. Na watu ya area hii hawezi kubali. Na hiyo kikundi iliumiza watu wetu. Na ukiilete watu wetu watakuchukia zaidi kuliko vile walikuwa wamekuchukia. The women leaders present leading the charge, claiming the government was in a desperate move to counter Gachagua by attacking women. Pastor Dorcas Rigathi alikufanyia campaign, and we are sure. For heaven's sake, let the first lady be. Hata kama ni bwana yake unatafuta, tunasema hivi. Let Gachagua be. It is a shame that as we fight femicide, as we fight GBV, the government of Kenya Kwanza can sponsor violence against women in Mount Kenya region, as we saw yesterday. This comes as Gachagua said he is finalizing the process of coming up with his political party, which he says will be a vehicle to right the wrongs that led to his impeachment. Kwa hivyo mrelax, everybody is welcome at the right time. Na mimi najua hiyo nyumba itakuwa imejaa, na tutatengeneza nyumba kubwa, na si ya mlima peke yake, itakuwa na Wakenya wote, lakini logbook itakuwa ni yetu, si ndio? Mheshimiwa Rigathi Gachagua, tunakuomba, tutawaombea na tutawasamehea, lakini we will not forget how they made us feel and how they ridiculed our community before international community and nationally. The former DP had last year hinted at coming up with a political vehicle for the Mount Kenya region by end of January, with admission that his woes in government had been caused by putting all his political eggs in the UDA party basket. Hii maneno ya shareholding alisema alinifukuza naye. Yeye mwenyewe ndiye alikuwa ameniambia, wewe kwenda kila pahali mwambie watu wetu serikali ni ya shares. Rais ndiye aliniambia. Siku nyingine ameenda amesema huyu anasema shares is primitive and progressive. Na yeye ndiye alikuwa ameniambia sema hii. During the event, aspirants gunning for various elective seats were paraded and introduced to the congregants, even as Gachagua dismissed claims he was endorsing those who visited him at his Wamunyoro home, Madera constituency in Nyeri County. Emmanuel Toh, Citizen TV. Bernard, kabla sijasahau, logbook ni yetu. Wakenya mnakaribishwa, but the logbook is ours. Aha, hiyo tutafafanua. Hiyo logbook ni gani na mbona tu Wakenya wapewi?
Wakenya wanatumika kufanya nini? Party amesema anawaalika Wakenya waingie, but China ni kari ni yao, logbook ni yao. Sasa nyinyi waapiria mupande, musaidie kupanda, but the logbook ni yao. Kwa hivyo hakuna tofauti. Kama unataka Wakenya waingie chama yako, tuwetengeneze national party yenye kila mtu anahisi ako na share ya hiyo logbook. But kama unaita Wakenya na batu logbook ni yenyu, asante Mungu. Unajua these people, nimekwambia saa hii Bernard, wanafikiria ni werevu, but Mungu anaweka mdomo itoe maneno. Ana tofauti na Ruto. Mwisho anasema Ruto alimwambia enda sema shareholding is a deal, is a graduate. Kwani yeye ni mtoto mdogo anatumwa anaambiwa enda sema hii na anasema. Thank you. Haya, mambo ni kama hayo. Asante Mami. Swali la nyeti kweli, lakini naomba tumakinike. Niliambiwa niende kusema shareholding, nikasema God help Kenya. No, nilikuwa naenda kwa guru. Msimamo inaonekana unachemka. Kuna nini sema? Logbook. Logbook. Hiyo ni Mungu. Wewe unataka logbook? Unajua mimi nawaambia siku zote wakufa au afichi uchi. Kwa hiyo huu wakufa tu. Kwa sababu yani hajabadilika kweli, hakika hajabadilika kabisa. How can wewe unatengeneza chama alafu unaita ni ya Wakenya wote, then unasema lazima iwe na masharti kwamba haya itabidi ni hapa, bado ni wale wale. Na mimi nitamaliza kusema hivi kwa sababu nataka kuna kujituliza, sijajisikia poa vile Bernard. So niruhusu tu nimalizie kwa haraka kama dakika moja tu nitakuwa nimeshazungumza yangu wasimengi. Kwa hiyo mimi nitazungumza nitachia tu pale kwamba tumaini letu wa Kenya wacha tuliweke katika Mwenyezi Mungu na tuwe na matumaini ya kwamba hivi vita tutashinda na tutashinda kweli. Either tuchelewe ama tupate kwa rahisi, kwa haraka. Lakini kila ilivyo, kabla ya mambo yote, huwezi panda shamba likiwa na nyasi, lazima ufieke, uchome, ulitengeneze liwe swafi ukiwa na mategemeo kwamba utaweza kupata mavuno mazuri. So tukisema hivi wacha tufike 2027 tutamalizana na haya maneno kwa debe, kile unavyojipanga na ukisifu babako na mbio, muangalie naye anayefukuza baba yako jinsi anavyokuja kwa kasi. So Wakenya tusijipate pale tulipokuwa, ndio tumechagua tumpendaye na mwisho wa siku tumepewa tusiyempenda, lakini ndo tumelazimishwa. La mwisho zaidi, Gen Z wanafanya kazi nzuri, lakini still bado wachache wana uwezo wa kuaccess internet na kuweza kuelewa nini kinajiri. Wengi wa Gen Z ni wale ambao wanasikia tu, lakini mwisho wa siku kutokana na hali ya njaa kama mama alivyozungumza, unakuta wamejaa katika mkutano, kwa sababu mtu ameambiwa ukishaenda utapata 1000 yako na 1000 pengine ana siku yake akipata 200, na matumizi ya leo na hawa majenzi wa leo matumizi ni mengi zaidi, si kama sisi wa jana. So for real, civic education back to Gen Z na pia kwa kila Mkenya inahitajika zaidi ili kuelewa utofauti na haki ya mwananchi kuweza jinsi ya mwananchi kuweza kuipigania haki yake ya kimsingi ya kikatiba katika hili taifa. Maana hapo ndo ambapo tunachelewa na tunapatwa na hawa wanasiasa tukiekwa katika kundi la ukabila bila kujielewa. Yaani tutasifia kwamba huu ni wakati wetu na sisi pia wa kuweza kula. Lakini ukitazama wenye wanalitangaza hili neno mwisho wa siku wanatuachia, yaani wanagonga gogo, wanasikiliza mlio kwa wananchi. Na sisi tunabeba nayo narrative kwamba ni wakati wetu wa kula. Kumbuka watakao kula ni wale ambao wana vyeo, wanakula mshahara, na wewe mwananchi utabaki pale pale. So hii narrative ya hisi ni wakati wetu na sisi, maana watu fulani walikuwa hivi, still bado hapo hatujakuwa na suluhu. Suluhu letu ni kwamba tujitie na tumaini kwamba hivi vita ni vya Wakenya wote.
Pili, utakapopata mageuzi mapya, basi yawe ni mageuzi mapya ili tutengeneze uongozi ambao utafiti na utakubalika kwa Wakenya wote, usiojali kabila wala dini. Asante, mimi nitaachia hapo kaka yangu. Okay, asante sana msimamo, tunashukuru na tumaini lipo, tuweke imani, tuokoe Kenya. Na katika kuokoa Kenya tukubali kwamba haki kwa kila Mkenya ndio lengo kuu. Tusikuwe na Kenya ya wachache kinyume na wengi, ama Kenya ya wengi kinyume na wachache. Kuwe na Kenya ya Wakenya wote. Naona huku kuna People's Liberation Party, ni ya kila Mkenya. Hii ndio gani keep unatusajilisha kabla tujitokeza? No, kabla ni mlete na Guru. ulisa keep hiyo ya People Liberation Party logbook ni ya nani? Amesema logbook ni ya kila Mkenya. Sasa si atakuja tueleze. Now, before Guru comes in to weigh on the matters at hand, Babu Wino here gives us a caption on the issue of Raymond Omondi, the slain MCA aspirant in Molo. He said there is no need for the DCI to investigate the gruesome death of Raymond Otieno from Molo constituency, since the killer is well known. Let the leader take responsibility for the killing for killing this young man. He should be charged for murdering Raymond. Now, the story about the death of this MCA aspirant is one of the things that really drag this country into bad history. I don't see why political supremacy should end up into bloodshed and terminating promising destinies. When do we take lessons from history? All the people that killed others for political reasons never ended well. Why should we not compete just fairly, lose, go home, and then come back, fight again? Contemplating to take somebody's life for political reasons is uncalled for. It's the pain you cause to the family, to the country, and then the investment that people have made into their children, into their sons, their daughters. And these are people at the prime time of their life. Then you cut it short for cheap political office. Too sad. Mr. Guru, karibu. Na usisahau ya Baruti Beta alifukuzwa Narok. Hey, that was Yes. not news. Mbona umesahau hiyo? Ngoja mami, one spoon at a time. One spoon at a time. Mr. Guru, Yes. swala tuambie sasa logbook na hiyo mengine yote mpaka ya shares. Unajua Bernard, wacha tusije tukajifanya kwamba hatuishi Kenya. Uchaguzi uliopita watu ya Mlima waliingia chama inaitwa UDA ambayo ilikuwa imeanzishwa na mtu akawaalika na akasema atawaandalia, lakini ukisikia vile kunasemekana ni kwamba ukiwa pale ndani ukiongea unaambiwa utafukuzwa chama, na ni kumaanisha kwamba you feel more comfortable ukiwa na homegrown party unfortunately. Na ukiangalia vile watu wana negotiate kwa resources ya nchi sana ni kupitia mlango wa community yao, na ndio nafasi ikipatikana kwa vyama, unakuta kiongozi wa chama la kwanza anafikiria watu wake pale ametoka, na kwa sababu ya hilo jambo
ni kwamba nilisema kwa hii forum kwamba if the Gen Z revolution does not succeed, 2027 general elections will be the most tribal ever that Kenya has ever experienced. Sababu sasa ni kama kila community inafikiria kwamba wanaweza kupata kusikizwa wakiwa na chombo cha kuenda kwa meza pale juu ya nchi. Leo ama ni juzi, Simba Alati hata yeye alipiga makelele, ni kama anaona kwamba mambo haiendi mzuri pale yuko. Na wengineo ndio ulisikia watu kama huyu speaker wa Senate alitengeneza chama yake haraka haraka inaitwa PAA. Yeye akapaa juu akaingia kwa cheo na akaacha watu yake pale chini. Nasikia hakuna mwingine alifaidika na hiyo. So nasema nini? Parties, unfortunately, in Kenya context are personal. First of all, they are personal outfits. Then by extension, the community where the leader is coming from. And unfortunately, we also use those parties to negotiate for things. Because right now in Central Mlima wanasema kwamba hawangekuwa na shinda hii ambayo wanahisi wamepata, wangekuwa waliingia kwa muungano wakiwa na chama chao. So that is where the logbook is coming in. Kalonzo ana logbook ya Wiper na wale wengi pale unajua ni kina nani. Baba ana logbook, unajua ni kina nani. Kwanza wale wengine wako pale. Mtu anaitwa Musalia ambayo imemezwa, unajua logbook ilikuwa wapi. So ukienda Northeastern, they have also become very strategic. They form their own small party, then wait, they may align in the first place with one party like they did with Azimio, but before the ink has dried and they saw that the side they were aligning themselves with is not in government, they quickly repudiate that and move to the government with that small outfit, which would have become a bit difficult if they did not have their own party. So let's not pretend what our political situation is in Kenya. That's unfortunately the way it is, and you are aware the attempts have been made to create national political parties, and they have failed. We started with the URP, TNA. They merged, and the Tip and others, and they formed a big, party. I don't know. What happened? It's collapsed, and that's it. And others. There was PNU, which took Kibaki into government, the second term, and it was coupled by many parties. So I think let's just leave it at that. Unfortunately, that's the way we play our politics, and I think it is the only one in the world where somebody can traverse 6 parties within the shortest time possible, looking for a vehicle to get into leadership. That's all that matters in Kenya. It's forget about those manifestos and philosophies and whatever. Those ones are just made for purposes of just. The truth of the matter is that our politicians, and it's not that the laws do not exist. Somebody today will denounce ODM. Yes, it is the one that took him to parliament and align himself with another party and advance the interests of that party. But when you go to the consequences, somehow it is made completely impossible to punish that person.
Therefore, it means then the political class has come to an agreement. That's the way we play our politics, and that's the way they would like a leeway where you can shift and shift depending on the interest that you are pursuing. So that rests the matter of rock book. Rock book is very important in the Kenyan political context. And that's why Morima, going to 2027, will have its own political party or parties. That is, you can take that to the bank. And I said it here almost 1 year ago, because those grouses started coming immediately. You remember even, I think the immediately this government came to power, the leader said he does not want to hear people caucusing around communities, and more so because leaders in Mount Kenya and started having small meetings on how to approach the government and push the interests of the people that have voted for them. He said that he doesn't want those groupings, but that is what is being cited today as a reason why homegrown political party is important. Unfortunately, that's where we are going. We are going to have coalitions of community parties forming government going to the future. Not unless the Gen Z come with something completely different that will transcend the community interests. Otherwise, as per now, prepare yourself for another new baby in the political stable from Morima, which will be negotiating for power with the likes of ODM and others, Wiper and those others in the field. Unfortunately, that's the way it is, Bernard. Hey, Guru, listening to you is interesting. But you had Jubilee when we went for elections. There was GNU, there was Mbas, there was what else? PNU. Were those not Mlima parties, including NARC Kenya? I think. What is the need for the reinventing a wheel when there is already a wheel? From what you have, just hold on, from what you have explained, the only person that did not have a vehicle here is Gachagua, and it's not the people of the mountain. So are you not seeing that Gachagua is using the people of the mountain as an excuse to find a vehicle for himself, to negotiate for himself, so that he gets whatever he's looking for? Because there are no, Mount Kenya is not short of political parties. There is a Mungiki Unjuri party, there is Peter Kennedy party, there is Mbaz for Kiraitu Murungi, there is NARC Kenya for Martha Karua, there is Jubilee for Jeremiah and Jeremiah Kiona and Uhuru Kenyatta. Ni kipi hiki mnatuambia tafadhali? Bernard, it's a good question you have asked, but if you listen to me very well, I say the first thing is that they are personal outfits. Then you invite the community, okay, and go to the front as a front for them. And sometimes you can exclude or even include depending on how you want it. We have had complaints even within ODM, the people saying it is very hard to penetrate some of those structures of the party. Because in fact, at one time, I think Raila said political parties are private outfits, and they are member-driven, kind of. I mean, it's something that is not open to everybody. The reader first starts. In our case, there's talk of adopting one of the parties existing. I don't know. I'm waiting to see, because the purpose for that was that they know they'll get problems in the registration. You know the way we play our politics. Also, the
registrar of political parties who can be used to frustrate the registration of a new party. But when you adopt an existing one, it becomes a bit difficult to frustrate. So what we are saying here, first and foremost, the person who forms the party is a ultimate person. Then you invite the first clients in that party are the people coming from your community, and you portray that political party as fighting for the community. Sometimes it may succeed, sometimes it may fail. But you see now, unfortunately, that's the way we play our politics in Kenya. And I think it's the only one in the world, perhaps, where you find somebody can traverse very many parties. You are aware that from when Kanu was defeated, nobody has ever won a presidency with one party in the 2 terms. Kibaki never did it. He came with NAC. He went second round with PNU. Uhuru went with the TNA. He never made it in he went with Jubilee. Then it's just that. That's the way it is. It so happens that Rigathi is not, although he has flaws, and people know, by the way, in Central, they know even as he talks, he can't be president, but he has also made it very clear that him is orphaned himself. But we, of course, we know he has interests because he's talked twice that Raila does not win elections, but he has a lot of power. He's able to get Rodrigo his way into the government without necessarily getting elected. So I think maybe he's eyeing that kind of influence where he can exercise power without necessarily getting elective post. And it is a good thing because you get what you want. You always be at the center of things. That's the way it is, Bernard. So, Wanaguru, if I hear you well, you're telling us that since that is the way things work, we should just work them that way. It doesn't matter whether we are aligning the country. Hold on. No, I never said that. No, that you are saying what that I is am saying. That's the way it is, okay? And that is how the political class have set it to be, and so we should comply, okay? Now, when that becomes the norm, what happens to the 2010 Constitution? What happens to the requirement of us having national political parties that are owned by Kenyans from all over and can be claimed to belong to Kenyans? Should we surrender accurate leadership of the country to the easily concocted, wherever easygoing arrangement by us putting different communities together and claiming to be running for the presidents of the country? Surprisingly, Bernard, surprisingly is that if the Gen Z cannot change this narrative and come up with political parties that cut across the nation, we might have to play this politics for a very long time, because ours is kind of community-based agitation for resources. Unfortunately, that's what it is. It's been for quite a long time. And you can even see those who are in various parties, they talk as a community. They meet as a community. They push things as a community. And it is not an ideal way of doing politics. If anything, you'll be very surprised. Every of those parties claim to be a national party. Even the one that has won only one village seat somewhere in Vihiga. If you go to them, they will tell you ANC is a national party. They will tell you Ford Kenya is a Simba is a national party, according to the registration. But according to the conduct and the inclinations and their pronouncements and everything, it is community, unfortunately.
Wanaguru, unanistua. All the same, I would want us to look at this, nationally. So if you're saying that is what Rigathi Gachagua is working on, and he has devoted himself to ensure that there is a vehicle for the gamer community and to use to negotiate for the next move politically, then it goes without saying that Gachagua cannot be looked at as a solution to the problem, because he's digging us right where we are trying to come from. He's taking us right where we were, and there's nothing new he's bringing on board in terms of helping the Kenyan leadership move forward in terms of ensuring that every Kenyan is on board. So whatever that he's been accused of, he's confirming it, and he's confirming it by now solidifying it by ensuring that there is a political party that will safeguard his interest when he goes to negotiate, and that will make him just like Musalia Mudavadi, will make him just like Wetangula, will make him just like Kingi. So if we look at that from that angle, then it is clear the more things change, the more they remain the same. I am not saying it is an ideal or even what I would like, but that's the conduct of our politics. It is what it is. And even if we were to try to think otherwise, not unless us Kenyans, and particularly the young people, see that all these outfits are nonsensical. They are just outfits to push for interests of particular political, community interests, tribal interests. Because that's what they are. You have heard Kaluma. He has been very vocal in the last 2-3 weeks that there are people who have always thought they cross us out and all that. He was talking about the community. And unfortunately, that's the way it is. Mr. Guru, I don't want us to dig in that direction too much. I think is a place where Kenya should be walking away from, not walking to. And then ANC is perceived to be Aluya or whatever political party. Doesn't represent my interest. One, I'm not a member. Two, it doesn't speak for me. And I'm a very concrete Luya. I mean, Muluya digging. So I'm Luya. So what we are simply saying here is that if we should be part of the solution, then we should forge for what is right, not for us to dig ourselves back into the same place where we are trying to get out of. If that is how we are going about it, then we are all wrong. In the interest of time, I want us to allow Jakindu Bey to give his views on the current state of affairs, and then thereafter will soon be almost calling it a day. So tujitahidi tafadhali. So lala tegea hapo hapo mama, tunarudi tumsikilize Jakindu Bey kwanza. Jakindu Bey, hali vipi? Jakindu Bey, you've been raptured? Okay, inaonekana Jakindu Bey ako na itilafu hapo. Before I forget, I was almost forgetting. Jana tuli let me just bring this in so that I talk about it. Jana we talked about Frank Okoth, the young man I visited at the hospital. The one who was shot 6 bullets during the Gen Z demonstrations. I had a conversation with him. He got discharged from the hospital. He's doing well, but not very well. He had to move back to the slum area where he's now living, and the environment is not very good, and he's not strong enough to go and fend for himself or the grandmother. So we were talking about us coming together and support him so that we can help him get back into the flow of life.
So I want to play that video shortly, and then still invite us. If you want to be part of the support team for Frank, you inbox me on WhatsApp, then we will make a WhatsApp group as mature, responsible people just to support him. I think we should get him a good, clean environment to live in, a bedsitter, pay for it, and maybe set up a small business for him to keep himself busy. That's something we'll discuss in the WhatsApp group. So if you want to be part of that, please let me know. So far, I've only received response from I think Lala and our friend. Just a moment, sorry. Our friend Laban, who is not in today. Okay, let's get the story of Frank first, and then Jakindube atakuwa ready. Eyes. See, this is where they shot me. The first bullet straight in my chest. The second one is here in my arm. Look, the third one in my thigh. See, this is the fifth one. And guess where they shot the sixth one? In my private part. On Tuesday, the 25th of June 2024, 19-year-old Frank Okoth trended on social media. Alipigwa risasi mara 6 wakati wa maandamano ya Jumanne iliyopita nje ya majengo ya bunge, ila Frank Okoth. On social media, message like "Rest in peace Frank Okoth" filled the internet, along with the names of many others killed during the Gen Z demonstrations in Kenya. The list was long, but Frank's video made the situation even more terrifying. Please stop killing our children. Those guns you are using to shoot our children, one day they will turn against you. I was on the front line. I saw a police officer clearly with my own eyes. He first threw a tear gas canister. It felt like a battlefield. Then I heard a shot. At first, it was too fresh. I didn't even know I was shot. I ran away. I heard the second bullet. Maybe the third one was the worst. I couldn't hear anything. I collapsed, and the rest was history. Mr. President, by killing my son, you killed me alive. In this video, Frank will tell us everything that happened that day for the first time, from the moment he was shot, his near-death experience, to his life now, bedridden. Description. It was on Tuesday. I remember it as if it happened yesterday. I woke up like any other ordinary day. I hit the street looking for a job at a construction site as usual. My friend managed to get a job that day. I wasn't lucky. The contractors didn't select me, so I had to find an alternative because I have to work every day, at least to earn something to feed my family. Frank, unable to secure a job that day, wandered the streets, moving from site to site in search of work, but luck wasn't on his side. He had no plans to join the demonstrations, but sometimes fate takes control. He saw his friends, many of them running with banners, protesting against the 2024 finance bill, systematic corruption, rampant unemployment, and the government's broken promises. It struck a nerve. Frank suddenly understood why he couldn't find a job. The anger grew inside him, and before he knew it, he was on the front line. But this was no ordinary protest. That day, the demonstrators weren't just marching. They were headed straight to take over the parliament. Standing shoulder to shoulder with people on a mission of this scale came with a heavy price. Yes, I joined them, and I would do it again. We were right. Even if the president was standing in front of me, I would repeat our words. We needed jobs. We wanted him to fulfill his promise.
but I didn't know where we were heading. Then I realized we were going to storm the parliament. It was scary, yes, but we had no weapons, no violence in our hearts. All we wanted was our rights. I thought my grandson had gone to work like any other day. I didn't know he joined the protesters, but were they wrong? The government is truly corrupt. The city trembled with energy. Thousands of young protesters surged forward, voices rising as one. Kenyan flags waved in the air, faces painted with bold colors, glistening with sweat and determination. Placards screamed their demands: end corruption. We are the future. No finance bill. We kept shouting, we are not here to fight. We are here to be heard. The police stood still, shields raised, batons tight in their grip. For a moment, the air was thick with tension. Then, hish! Tear gas everywhere. It was raining from the sky. Explosion of tear gas canister echoed through the streets. Panic spread. But we didn't run. We pushed forward, coughing, choking, but refusing to back down. The parliament gates shook under our weight, and then they gave way. They broke into parliament. Videos were taken inside. Whispers spread. Anyone caught filming inside parliament was never seen again. But Frank wasn't inside. He was still outside. In a blink, police forces flooded every corner. They knew what was coming next. The protesters planned to storm State House. Water cannons filled with colored, chemical-laced water sprayed the crowds. Tear gas thickened the air. Batons rained down. The violence was unimaginable. No documentary could ever capture the terror of that day. But the protesters didn't back down. Fake bullets couldn't scare them because these bullets were real. Then the police opened fire live on camera on national television. It was a massacre. Almost 22 protesters were killed instantly, and Frank, he lived to tell the tale. The tear gas was too much. I could barely see, but trust me, I saw him. A police officer pointing a gun right at me. I raised my hands. The next thing I remember, I was on the ground, unconscious. My friends told me he kept shooting me, and when I was down, he started beating me until he thought I was dead. It felt like they had orders from above. Kill them all. I received a call. They asked, "Are you the mother of Frank?" I said yes. They told me, "Your son has been shot 6 times and we are not sure if he's going to make it."
Frank was rushed to the hospital. Doctors fought to save his life, but being shot 6 times, that's no small thing. No one survives something like this. It seemed impossible. I panicked. I ran into the street like a mad woman, heading to the hospital to see him. But the doctors, they only wanted to comfort me. They told me he would be okay, just to calm me down. I was crying, screaming so much they couldn't even understand me. They promised me they would take care of him, told me not to worry. So I went back home. But when I got home at 7 p.m., they called me. They told me Frank was dead. I fainted. Believe me when I say this, I fainted. Well, ladies and gentlemen, that's some clips from the Frank Okoth situation. I invite us to come to his aid. I think we owe it to him. We were part of the campaign team that encouraged the people to go out and protest. I think as willing as and devoted we give ourselves to see a better country, we should also be able to shoulder some responsibility. Now, I know that we have done more than enough. We have supported different people, but I think Frank's case should be something that we should own up and help him all through. Don't forget that he's a security issue now. The police that shot him are still active. They are in office. And so even expecting compensation from government is neither here or there. But we just wanted to encourage us. Just one person like Frank, sioni akitushinda kumsaidia arudi katika maisha ya kawaida. Ameshatoka hospitalini, lakini yale makao na kaandani sio nzuri. Napanga kwenda kumuona Jumamosi, mkinituma nitakwenda. Lakini kwangu mimi, kwa maoni yangu, watu wachache tu ama wengi tujitokeze, tutengeneze WhatsApp group, at least tumpatie support ya either 6 months ama 12 months, tumweke kwa nyumba ambayo inafaa, nyumba ambayo hata kutokea kitu it can easily be ferried to the hospital. Kwa slum, ambulance haiwezi kufika, it's dirty place, the toilet system is not there. So it's really disturbing me when I see that. So I appeal to all of us, all of you that are mature and you can do something about this. Let's own up this and give him the support he really needs. Don't forget that old woman, the grandmother, is now the breadwinner. She's the one going around doing, small business here and there, mboga, to be able to feed him and take care of his medication. You know that from that experience, the pains never go away. So he must live on some painkillers or things like that. So naomba tafadhali, you inbox me, you want to be part of that, we add you to the WhatsApp group, tuta discuss what can be done. But mimi nataka atoke kwa hiyo slum. I don't feel safe for him there. And then don't forget, adui zake bado wapo, na haswa serikali. Usisahau maneno ya abductions na mauaji ambayo yanafanyika kiholela. So bila kutishia mtu yeyote ama kuweka hali ikae kana kwamba ni mbaya sana, naomba tu kwa heshima na kwa ukarimu wetu, uaminifu wetu, tujitokeze tumsaidie kijana wetu. And he's a bright guy, very smart. I think he just needs some little boost. Okay, some little boost. We can assist him, and I'm sure it will. We'll be proud of it. He's already made
a mark in fighting for Kenya. Even if he doesn't do anything else, what he has done is sufficient for him to have a space in the history of this country. But we can be part of that by ensuring that he's able to get back into life and leads a dignified life, not where he is right now and, not knowing what to do. One of the things that really broke my heart is when he asked me for a job. That I'm just telling you that so that you understand. He in his situation, he still wants to work so that he's able to take care of himself. And so naomba, tulikuwa kwa hii safari, tulimchangia akiwa hospitalini, tusichoke, tutamatishe. Asante. Moja kwa moja, Jakindube, please. Bernard, unajua, asante sana. Mjambo wote, Mama Medi na huyo ndugu yangu. Nasema nataka kuambia Bernard, unajua msingi wa nyumba, ukianzisha nyumba, ukianza kujenga nyumba, hiyo msingi ni kitu muhimu sana, msingi wa nyumba. Sasa hii msingi wa nchi yetu ilianzwa na ukabila. Yule president wa kwanza aliweka ukabila, na hiyo ukabila inatuumiza mpaka leo. Ndio maana nimesema kila siku kwamba kusema kweli hatujatoka kwa ukoloni, hatujatoka. Angalia tu kama huyo kijana, nchi yako, watu wako wanawezaje kufanya kitu kama hiyo? Serikali yako inawezaje kufanya hivyo? Kwa sababu umeuliza kitu, wanawezaje kufanya namna hii? Mimi nawaambia hii ni unyanyasaji ile tu ilikuwa inafanywa na mkoloni. Lakini watu wa Kenya wengi sana saa hizi hawajui tofauti ya kuwa huru katika nchi ambayo ni huru na kuwa chini ya ukoloni. Kwa sababu ni kama vile tu tumekaa karibu na choo inanuka, lakini kwa sababu tumekaa pale sana hatuelewi, hatujui. Mtu akisema hapo inanuka, kwa mfano vile ninasema, unaona huyu Jakindube haelewi, hajui kitu gani anazungumza. Lakini mimi nawaambia ukweli, kwa sababu ukisikiliza tu, hata leo nilimsikiliza Simba Arati vile anazungumza, inaonyesha kabisa sisi, hata yule nilisikia mtu akisema juu ya Senate speaker wa Senate, speaker wa Senate ni mlafi, ni mtu ambaye anajitakia yeye tu. Wakati ODM ilikuwa inampatia, alikuwa mtu wa ODM. Wakati inatakiwa sasa ajenge ODM, anaruka, anasema lazima sisi kila kabila liwe na community. Hiyo tutajenga nchi ya namna gani? Hiyo nchi yetu kama kila kabila ina chama chake, tutajengaje hiyo nchi? Ni ngumu. Ndio maana mimi nasema sisi ni watu ambao tunapenda tu, nasema sisi si watu ambao wanapenda kuangalia vitu na kufanya kitu sawa sawa. Tunapenda tu kuchukua vitu za watu, kwa sababu nchi zetu kama nchi zetu za Kiafrika inafaa mtu ukae chini na kufikiria vile Mwalimu Nyerere alifikiria, akaona hii nchi yangu kwanza lazima nifanye hao watu waungane. Na Nyerere hakuchukua watu wake kuwaweka kwa kazi na kunyima wengine na kukataza kabila zingine kuwa president. Unaona, sisi tunataka kabila yetu tuiwe president kila siku, kabila yetu, bila kufikiria kwamba hii nchi ni yetu si wote. So kama tuko na mafikara ya kabila langu peke yangu, mimi watu wangu peke yangu, hatutaendelea Bernard. Mimi nakwambia hii vita tutakuwa nayo
milele, mpaka sisi wa Kenya tuangalie kwamba hii mambo ya ukabila, mambo ya kwamba nchi hii ni nchi yetu, tunataka tufanye haki kwa sisi wote, tuwe na haki sisi wote, tuendelee sisi wote. Hiyo tu ndio itatusaidia. Bila hiyo hakuna, hizi madhuluma zitaendelea tu, kwa sababu ukiangalia Kenyatta alikuwa anafanya hivyo tu, alikuwa anachagua watu wake tu, ndiye anawapatia vyeo, ndiye anawapatia kazi, yeah? Kulikuwa na ubaguzi, mimi niliona na macho yangu ubaguzi wa ukabila, mimi nishaiona. Ukisema mtu anafikiria ati nini, mimi nawaambia Mkenya ukimtisha anakimbia kwa kabila lake, hawezi kusema pana hii kitu nitaiface mimi. Ukifanya kosa kwa kazi au akifanya kosa anasema kabila letu inaonewa, na yet amefanya makosa kazini, sio kabila yake imefanya kazi kazini. Lakini hii ndio tumezoea. Angalia vile nani anasema saa hii Gachagua, anasema tulidanganywa. Nani? Ni yeye mwenyewe alidanganywa, si eti walidanganywa. Yeye ndiye aliambiwa, aliona hiyo ndio njia. Sasa akikosa anasema ni kama kabila lake lote limekosa. Sasa unaona makabila yake wote wamejiunga na yeye, wamesahau yale makosa alikuwa anafanya. So hii bena, nawaambia Wakenya wasipookoka waje kwako waokoke, tuachane na mambo ya ukabila. We are going nowhere. Manake ukabila, Mwingereza alijua, alipokuja akaona kuna makabila tofauti na akatumia hiyo kututawala, na hiyo imebaki mpaka leo. So ni lazima tujiokoe, tuokoke, tutoke kwa haya mambo ambayo yatatufanya tutoe hii mambo ya dhuluma ambayo tunajifanyia sisi wenyewe. Asante sana Bernard. Oh, thank you Jakindu, we appreciate that. Hii ni jinamizi ambalo limetukumba miaka mingi, lazima tuamue kujiondoa. What is sad is that we keep digging ourselves back into the hole. Kwangu mimi naomba tu tuinue kichwa, hata kama tumetupwa kwa shimo, tuinue kichwa, waambie hapana, tunataka kwenda huko kwa mwangaza. Tusijiingize kwa shimo tena la kikabila, na tukubali kwamba hii nchi inatosha kila Mkenya, na kila Mkenya anaweza kushughulikiwa pasipo kubakuliwa, na kuna mtu anapaswa kukosa ili upate. Tuna rasilimali ya kutosha kila mtu, tukisimamia vizuri tu na tusimamie haki. Hakuna Mkenya atalala njaa, hakuna Mkenya atakosa kusoma, hakuna Mkenya atakosa matibabu. Tukirekebisha uongozi wetu, naamini hii nchi ina rasilimali ya kutosha ya kufikia kila Mkenya pasipo Mkenya yeyote kufanywa mtumwa na mtu yeyote. If we only have a serious leadership. What we lack is proper leadership that takes full responsibility for the welfare of the country. And every time we get it right, like what Uhuru Kenyatta did in his second term, helping the country get back on the constitutional aspect, get development, infrastructure development that was putting us on the map with the rest of the world. We have now forgotten everything. We are now busy jostling among ourselves, looking for handouts and turning back our country, being overtaken by those that we have led for over 50 years. It's a sad, sad reality. So I pray that Kenyans, we will wake up and realize that if we don't fix our leadership, we can't fix our country. Thank you. Mama Selina, ujumbe wako tafadhali tukianza kung'atuka. Penat, tumesema mengi, Jakindu amekuja ameongea, ni kwamba ukabila itatumaliza. Na imagine
Now Kenya wana depend on GNCs. GNCs watatuunganisha, GNCs watafanya. These GNCs ni watoto yetu wenye wanaona what we are doing in our homes. Vijana walitoka nje, GNC. Tulifanya nini kama wasasi? We stay back home. Tukawaachia barabara wakashindwa. Now, how do we support them? Kukuja tu kusema GNC wamekataa. Wamekataa na walifika wapi? Kwa sababu wanahitaji usaidizi Penat. Experience. Unasikia wasasi wanasema hapana, watoto wetu wameuawa, wanamwambia watoto hakuna kwenda nje, kaa nyumbani. Kwa sababu wakati mtoto amepata shida, pia ni wewe tu. Ona huyu kijana unaongea sahi, ni grandmother yake ndiye anahangaika. Kutwili ya Kenyans, wale tulikuwa tunasema, where are we? We are not there. So Penat, I think Kenya tuko hapo tu, because nataka uniambie Penat, kuna kitu ingine tumesema tutafanya ama tutasaidiana ama tunasema hawa GNC wanasema. GNC wanadili na serikali. GNCs wanadili na watu wako na punduki Penat. GNCs watu wako na people who don't care. Watu walisema I was given a sword, si ya kukula mkate. So why can't we say as parents, hawa watoto wetu hawana watoto, why can't we go out and they support us? Ama bas tuwa support. Sababu Penat, 2027 is very near. Na kama tunatarajia kusema GNC watatufanyia, I don't think so. I don't think so. Narudia ya mwisho nikimaliza. Without proper IPC, the rotten regime will come back. Thank you. Okay, thank you, Mama Selina. We appreciate it. I agree with you. The assumptions, we can't work with assumptions anymore as a people. And the agency needs to, one, be supported, needs to be structured. And that experience and know-how is with us that have been in this field for long. And so expecting that the agency will come up with a movement, then dandia your movement itatusaidia kutoa serikali, to me is being naive and not taking serious the kind of regime we are dealing with. Watu wakishaanza kusema watajiongezea kura zisipotosha, unasema watakuja kuondolewa na agency. I think we need to get serious about the change we need in this country, and we should forget about our tribal differences and begin to rally our resources together, put our effort together and bring the change we are looking for. Kila mtu arudi kijiji chake, aanze kupanga mikakati ya jinsi ya kuleta mabadiliko. Jakindu Beyava amezungumza kuhusu Nyerere. Nyerere aliwajibika, na kuwajibika kwake ilikuwa kwa kila Mtanzania, haikukuwa kwa kabila moja ama sehemu moja. Kila Mtanzania akaingilia masuala ya masomo, syllabus ile inafundishwa. Kulikuwa na sheria, ukienda form 6 kuna kwenda kwa mkoa wako. Kama wewe ni unatoka umezaliwa ukalelewa Arusha, ukienda form 6 unapelekwa Dodoma, unapeleka sehemu nyingine kwa kabila mengine, ili watu wakigraduate wameingiana na nini na makabila mengine ili wakuwe wamoja. So ni kazi nzito, hatuwezi kuachia watoto wakaiendeleza. So naomba tu wote ambao mko na nia ya kubadilisha nchi hii tuwajibike. Let's not run away from responsibility. We can't change the country by assuming or waiting for the wind to blow.
then we jump on that wind. We must shoulder the responsibility. So by now, we should be doing civic education. We should be mobilizing the agency we are talking about in terms of acquiring IDs, getting IEBC registrations, and things like that. If we are taking charge like that, then I am sure we are going to cause the change. Lakini kama ni kuongea tu alafu tuna hope kwamba jenzi watakuja na kitu ambacho tutatumia kuleta mabadiliko, we are joking. We are joking and we are giving a free pass to William Ruto. That's the sad reality. We are giving a free pass to William Ruto that he will maximize on the same and give us a beating we'll never recover from. It is sad, but I have to say the way it is. Kama hatutawajibika saa hii, kwanza kwenda shule kwa shule, twenda kwa university after institution, and our villages, word after word, we want change in our country, we want harmony in the country, work with the favorable counties and all that. If we are not taking that charge and that responsible way of doing it, tukue diaspora, tukue locally, home here, we are not part of the change. We are just noisemakers, and it's sad, but that is it. Hakuna mabadiliko yatakuja bila watu kuwajibika na kubeba hayo wajibu kwa shoulders. Mzungu hakuenda mpaka watu walipojitweka hiyo mzigo na wakaenda msituni, sema hapana, tumechoka, tumefika mwisho, hii kitu mpaka ifanye nini? Ibadilishwe. So change only happens when people take responsibility, not when they are blaming each other. Sad that the statement of Simbarati is being interpreted to mean this and that. But what I'm simply saying is that those are expressions of frustrations, where you really indeed want to see Kenya as for all Kenyans, but there are people who are determined to keep Kenya as a regional, belonging to a region, belonging to a tribe. And so kuna ile hali Ecclesiastes inasema kuongezeka kwa hekima kuna leta pia kuongezeka kwa huzuni, ama with increase of wisdom comes increase of sorrow. Increase of sorrow meaning that unaona vile kitu kinapaswa kuwa na unaona vile kinaharibiwa, so it hurts you most because you see the right thing, you see how the right thing can be achieved, but the people who have the responsibility to do that keep doing the foolish thing and the backward thing. And so as we close, I want to encourage us as Kenyans from every walk of life, ukue diaspora, ukue hapa, kama unataka kweli kubadilisha hii Kenya, anza kwa kuwajibika. Anza kuchukua vijana wawili watatu wasaidie kupata ID. Anza kuchukua vijana wawili watatu wasaidie kurejesta kwa IEBC. Hiyo utakuwa unasababisha mabadiliko. Lakini kama story ni kungoja ati jenzi watajiunga pamoja watengeneze maandamano alafu utaimba chorus, hapo naona tunapoteza, and it's the same thing we've been doing all along. It will not work. So let's work at what should be done. On the other hand, let's also be cautious in branding and writing off people. I think the next leader for this country can come from anywhere, from any community, or from anybody. So tusiseme kwamba lazima akuwe kabila hii, lazima atoke sehemu hii. Uongozi saa ingine unatupwa kwako, ingine unashinikizwa, ingine una happen tu kwa hapo. So tusikatae mabadiliko kwa sababu mtu fulani labda atoki kwetu ama atoki sehemu tulitarajia. Change at times will be suddenly, but I believe it's going to be surely the right change that this country needs. So and on that note, Reverend Lala ni kama ameondoka. So ni encourage tu, wengi wenu mko na namba yangu, naomba tafadhali kama unataka kuwa kwa ile WhatsApp group ya kusupport Frank, ni inbox alafu tuanze hiyo mikakati. Saturday I must go to see him and allow me to see him with something for him. We can shop for him, and I would want to really arrange for his evacuation. I don't like the aspect that
anakaa kwa slum na in that environment it's not good for him and being in that particular healthy situation. Asante. So mama, kama kuna lile nimesahau tukumbushe tuking'atuka. Nafikiri tumewaachia hapo kwa leo Penat. Wacha tu Mungu atusaidie kama Wakenya. Tujaribu kukua pamoja, tusiendelee kuchoka kusema ukweli. And we thank you because you sacrifice your life kuelimisha Wakenya. I hope matunda itapatikana. If it is not all, at least tutakuwa tumepatilisha wachache. Thank you, Penat. All right, thank you, Mami. And on this note, we call it a day. Ladies and gentlemen, please let's continue engaging even after the show. Share the video widely, get more people to participate, and let's grow together. Tuko TikTok, tuko Facebook, tuko wapi kwingine, YouTube. And then, of course, don't forget, tuko na website. Our new website is called sctnews.co.ke. Haya matangazo yote yanakwenda huko moja kwa moja. So kama utaki kufuata kwa YouTube, utaki kufuata kwa nini, unataka kutazama tu, unatumia hiyo website. There's this story of the man who was considered dead but resurfaced. Hey. Niko mkononi mwa Al-Shabaab kwa zaidi ya miaka 8 sasa. Mimi ni mwanajeshi wa Kenya. Nilijiunga na jeshi ya Kenya 1986 na nimetoka kikosi cha 9 na nikakamatwa na Al-Shabaab tarehe 15 Januari 2016 kwa ufamisi ile ilifanywa na Al-Shabaab kambi ya KDF huko Elade. Familia yake iliyo eneo la maili 4 jijini Eldoret imesema imepitia mengi magumu baada ya kudhania kuwa alifariki vitani. At 10 p.m. I received a call from a strange number in Somalia. The person said, "Do you know who I am? I am your father Abdullahi Isa Ibrahim." At first, we were shocked and confused. Video hii ikichipuka mwezi mmoja baada ya simu hiyo. We didn't have a proof of him. I asked him, can you ask the guys if they can send us a photo of him or a video so we can start on a journey on how to help him? He said they will reach you through their media link. And surprisingly, after the month we talked to him, we got the video. Baada ya hayo kutendeka, tulikuwa tunatarajia kwamba serikali ya Kenya na wananchi wa Kenya watajitokeza kutushughulikia ili kuturudisha nyumbani, tuungane na jamii zetu. Kwanza ile huzuni yenye ulikuwa naye mara ya kwanza wakasahau. Sasa hiyo huzuni imerudi tena mara ya pili. Ni kama sasa ndio mzee amekufa. Mwanawe Kadri Abdullah amesema walimsahau baba yao baada ya kupokea cheti cha kifo kilichotolewa na KDF kama thibitisho kuwa alikuwa amefariki. We did the burial procedures for my dad because we knew he was no more. Familia ya mwanajeshi huyo inasisitiza kuwa wale waliomkamata baba yao wanataka tu kuzungumza na serikali. The people who have my father captive only want to talk to the government and not us the family. John Wanyama, runinga ya Citizen. Oh my God, Bernard. Huyu Ndwale na Kaufman, let him go and rescue that man. Oh my God. I mean, tuko na serikali au tuko na, and then this is not just the Ruto administration. This happened during Uhuru Kenyatta's time. Yes. And the KDF producing death certificate in declaring the person dead without confirmations and following up. This shows how careless we are as a people, and it's terrible. God should just help us. Hii nchi ni kama tumeipoteza in the sense that nobody knows what's happening, or nobody wants to take the whatever
to accept the suffering for the fixing of what has gone wrong. See the way we run into conclusion. Hata kama watu kambi imevamiwa, watu wakabebwa, hao watu mlikuwa mnawafuata. You don't just go to tell the family, where is his body? I mean, you know, we don't have intelligence, Bernard. Tumekuwa raia sisi yote. Ile ya Moi hata ngawa mnadharau ilikuwa mzuri. They were real people. Yeah. Moi. They were really intelligent. Rais alilinda nchi vizuri ni Moi, kulinda mipaka yetu na kuhakikisha hakuna mchezo ikifika kwa masuala ya usalama wa nchi na watu kuinvestigate cases mpaka inapatikana. Kuna mambo mengi ambayo yalifichuka hata wakati yalikuwa magumu, licha ya kuwa mengi yalifichwa, because people were diligent about their responsibility. Saini kuitisha tu karatasi na foolscap na kuandika vitu huku ukiharibu maisha na kuharibu mambo ya wengi. It's bad news. All in all, ladies and gentlemen, wacha tumalizie hapo. Tukutane tutakapokutana, tafadhali tuendelee kukaa Sound Candy Talk, na kama unataka kujiunga na ile kikosi cha Frank, tafadhali ni inbox tupange hii mikakati. Saturday I'll be paying him a visit. Thank you very much. Tukutane tutakapo. Are you looking for video live streaming services? You want your church services to be on air? You do not know where to market your goods and services? At Sound Candy Talk, we deliver the best live stream services for your events, product and service launches, conferences, weddings, and lives. Reach on us today.